jërë ngeen jëf mbokk yi ñu ngi leen di nuyuwaat beneen yoon fii ci Eyeafrica TV ñu waat mbégte dellusiwaat ci beneen édition Good Morning Africa programme bi nga xamante ne da ngeen ko taamu lool ci waxtu bi jotee suba bu nekk ci biir semaine bi ñu ànd ak yéen waxtaanee réew mi waaye tamit def taxaw seetlu ci tolluwaay bi ñu ngi leen di ziar fi ngeen mënta nekk ci biir réew mi ak ci biti réew di ànd ak ñun ci jamono ji ñu ngi leen di jaajëfal bu baax a baax ci safoo bi waaye tamit ci kóolute bi su ko defee ñu jaajëfal leen bu baax ji profito tamit di ñaanal ñëpp jàmm surtout ñi nga xamante ne ñu ngi am tawat nekk ci kër yi ak ci hôpital yi fu ne ci réew mi ñu ngi leen di ñaanal yàlla bu baax ñaan yàlla mu delloo leen seen sago waaye tamit ñu ngi ñaanal bu baax baax ñi nga xamante ñu ngi am nattu nekk ci kaso yi fu ne ci réew mi surtout ñi nga xamante ne ñu ngi fale ci Mile 2 Central Prisons di ñu bàyyi xel di ñu wettali ko suba bu nekk ñoom it ñu ngi leen di nuyu di leen ñaanal yàlla bu baax ñaan yàlla mu teggi nattu yi ba ñu mën a dellusiwaat seen ay njaboot ak seen activités yàlla mën na ko yàlla def su ko defee ñu gërëmaat leen sant leen bu baax ci safoo bi waaye tamit ci kóolute bi léegi incha allah ne ñëw ci ponk yi mu fas yéene waxtaanee ci jotaay bi bot laataa loolu rek ma bàyyi suma naataango Modou Mouhamed Niang mu nuyoo comme ñu ñooy feggoo of course ci jotaay ji suba bu nekk ñu ànd waxtaanee tolluwaay ak xew-xew ci biir réew mi mu doon mbégte moon ñang ñu dellusiwaat santaat yàlla bu baax gannaaw bu ñu mayee jàmm ak fekkee ba ñu mun a ñëwaat war a àndaat ak Gambien si ci édition bu am solo bi le maa ngi lay nuyu bu baax naka suba si di la ziar di nuyu ñu seetaan Eyeafrica TV ñu safoo kër gi rawatina programme bi di Good Morning Africa nga xam ne saa yi jotee ku nekk fi nga nekk da nga am yéene pour seetaan ko ifin soo amul jot bi sax ñooñu na am nañu toog si réew mi ak si bitim réew yëpp ñu ngi leen di nuyu di leen ñaanal jàmm di ko sàkku si ñoom ñi sant rabbi samaawaati wal ardi comme noo ko waxee rek moom mu ñu may ñu ñëw toogaat fii si taal ak fekkee ñu ngi ko sant si loolu bu baax julli si yonentam bu mag bi Muhammad alayhi salaamullah ziar kilifa diine ak kilifa aada yi yëpp xasa si borom Madinatu Anwar ñaanal ko yàlla yokk leeram ziar su xalif ba Mouhamadou Bassir Saïd ñaanal ko yàlla yàggal ko fi lool may ko wér si suñ kanam bi jaay Mouhamad Rasulullah di am mbégte bu baax feggowaat ak yow si programme bi di la si jaajëfal di la si ndokkeel tam si nu nga ko dee gérer c'est très important waaw am na solo bu baax ñu ngi la si ñu ngi la si gërëm bu baax a baax di ziare tam fan si programme bi xam naa ne bu ñu ko doon lim duñ ko jeexal waaw nuyu faaleen bi su ma jarbaat nag gëj naa ko gëj neen jokkoo trop waaye maa ngi ko nuyu bu baax Alaaji Cissé di ko ñaanal jàmm ak di ko ñaanal jàmm ak njabootam yëpp xam naa saa yi mu koolee nag daf la day laajte mu ne ma Amadou na wax na ma ne sa jarbaat léegi del paas bool bi waaw mu ne ko non bul wóori next time moom ne dineen paas bool bi yëg na ko waaw yëg na ko mu ngi day seetaan di day seetaan de yow kay booy sa jarbaat kay moom nay paas bool bi moom non man maa war a paas moom mu ngay paas man maa war a paas man kay maa war a paas léegoo-léeg waaye léegoo-léeg sometime dama day yurundu étine bi du ma fa gis kenn mas kooku so loolu moo dee tax waaw xam nga strega da ngaa nekk si place bi noonu nga ko dee def waaw boo xoolee si kanam gisuloo strega nooy def nga jéem a sukoo da ngaa sukoo rek bool bi xam nga soo fa nee di xaar di gestu ñële dañoo ñëw nangu ko waaw soo yow fexeel di nekk si point strega bi rek ok soo ñu ndey ñëpp ak faaleen bi benn mbokki faaleenam laa gis démb si tali bi mu ngi seef palaati mbaxal bi te moom mu ngi mel ni police trafic mën na ko ne jógal si yoon bi yow yaa ngi amee palaat suma palaat bi suma mën na ko ne yow sa boppa nag fàtte na boppam soo faalee ni ak jaañe ni dëgg seen mbir daal def de jéggi dayoo waaye ñu ngi leen di nuyu bu baax ñoom ñëpp nuyu itam Tiida ñu ngi ko nuyu bu baax parce que waaw si Lamine ku safoo programme bi la ñu ngi ko ñoo bokk benn jógee boor de loolu la doon jéem a wax waaw xam naa loolu la doon jéem a waaw ñu ngi ko nuyu bu baax nuyu ñëpp jërëjëf waaw incha allah tey nag ci waxtaan bi incha allah bëgg nañoo taxaw ba léegi ci OIC waaye tey ci wàllu sécurité la bëgg ñu taxaw ok waaw kaaraange gi ndax tamit suñ police bi suñ sécurité bi daal nuñ performé nuñ taxawee event bu rëy bi ba ñu dégg ko seen taxawaay loolu rafet na lu am solo def fi na bëgg naa ci ñu jokkoo police PRO mu wax ñu naka lañ taxawee mbir mi ak yenn yi nga xamante ne góor leen gaynde exactly parce que ndaje bi nga xamante ne moo gën a rëy su United Nations ñu géré ko waaw ñaareeli ndaje bu gën a rëy ci àdduna bi te buñ tamit police bi tamit ak sécurité bi yëpp taxaw ba loolu am ci jàmm loolu tamit foog ñu waxtaan ak ñoom waaw ñu xam wax ak gan fan lañ jaar ak lan lañ taxawee ak ban yëg-yëg lañ ci am tamit xam nga tamit buñ defee lu baax
foog ñu wax ko. te lañ ko war a wax bu fekkee tamit leneen moo am. comme noonu lañ ko waxee. lii tamit ak lu mënta xew foog naa ne taxawaay bi am na solo. am na solo bu baax gis ngeen ni ñu demee ci réew mi macha allah. dañu am solo si réew mi. waaw torop ndax jàmm ak dal bu amul ci réew. réew moom lu mel ni du fi mën a am. wax dëgg te ñoom wàllu kaaraange seen loxo la nekk foog ñu waxtaan ak ñoom ci loolu. te nañ am tamit Modou Lamine Faye nga moom yëfi criminologiste la. moom tamit gis-gisam ci waaw ci taxawaay sécurité bi. danañ ko am ci line bi moom tamit mu jox ñu xalaatam ak gis-gisam ak xëy na lan la jàpp ne tey ak li ñu war a yokk loolu lañ ci war a mën a yokk moving forward as a country. it's a good point. ñaari yooyu ñoom ñaar lañ war a am ci line bi incha allah ñu waxtaan ak ñoom. bu loolu wee tamit ndox bi ngeen gis ni Bel Aqua mooy ndox bu baax bi ci réew mi. te doomi Gambien si nekk si ñu def liggéey bu am solo ci OIC bi léegi nag am nga léegi mooy loolu am na coow bu commencé jóg ci social media bi rek wax ne ndox bi nii nale gars yi nag danañ ko leeral. non Amadou am nga rek. always oto bu si kanam rek la ñoo corné. waaw seetlu ko. waaw loolu defe oto bu nekk si kanam rek la ñoo xoon. la ñuy corné de. waaw oto bu nekkul si kanam duñ ko corné. waaye bu nekk si kanam rek la ñuy corné. soo corné nag lu mu bëri bu mu la fedebloo. waaw yow men fexeel rek ba bul wàcc yoon bi. an jaaral si yoon bi jaaral sa raay rek dem. waaye oto bu nekkul si kanam mais kenn du ko corné Amadou. acca ñu dem. loolu mu ngi noonu su ko defee ñoom ñu gunge wuñ ñu ci summit bi àndoon ak Eyeafrica TV def ci liggéey bu am solo. ñu ngi leen see gërëm waaye tamit ci kaddu yi nga xamante ne kon ni ma ko waxee am na information yu nga xamante ne mu ngi dem di saakule di wax ne ndox bi baaxut am na lu ci rax li nga xamante ne daal dana tax sax ku ko bëggoon a jëfandikoo am ci gis ci leneen waaye luñ la mën a wax rek mooy ndox bi bu wóor dafa set tamit niñ ko defaree mucc tamit waaw sell dafa set waaw sell mucc ayib waaw mun lu ne waaw óor na tamit óor na because bii mun nga see naan te sariya sax may na la nga jàpp si waaw jàpp lu set nga see am boo si jàppoon sax waxantuma la naan nag so kon daal Amadou dinañ si ñëw si kanam incha allah surtout buñ jokkee ak bori daabo dinañ ko am ci la tey du yëfi tey nag lu fi yàgg la de bii yàgg na fi de te lu yàgg dëgg la de am waaw tigi waaw te gis naa ñi jàpp si ay développement yi nga xam ne làmb sax gis naa leen si ñi jàppale promoteur waaw tigi te loolu jàppale ndaw ñi la te loolu ay at la léegi war naa mut ay 3 4 5 years si gannaaw su ma juumut jàppale làmba te làmba jooju noonu ñu am na xale yu bëri yi si tekki jëriñ si seen waajur te ku leen dooleeloon mooy ndox mi di Bel Aqua jàppoon na si te loolu history la incha allah ku ko dóor lu ñëw weddi te history bind na ko. so lu ma la wax rek mooy loolu rek lu yàgg dëgg la te jamono ji koo gis ñu ne moom la rek. koo gis coow li topp rek xamal ne am na lu mu def. waaw so loolu mooy promotion yi jamono bi. ku nekkul si dara yow moom mooy loolu waaye kuñ topp rek. daanaka soo ko gëstoo ba si biir kooku moo ne si yoon bi di def lu baax waaw. am na solo mu ngi noonu ñu jaajëfal la bu baax mun ñang ci ni nga ubbee jotaay bi incha allah noonu la ñu quick rek duggee ci waxtaan bi ñu tàmbali ak li nga xamante ne mooy OIC bi nga xamante ne ci dimanche bi la dal di jeex ci réew mi ñu yàggan ko waajal ay at waaye ñu sant yàlla bu baax bi nga xamante ne yàlla def na ne finally yëf yi ñëw na agsi na ci jàmm def nañ ko ci luñ ci doon xaar yëpp nit ñi nag wute nañ ci gis-gis am nañu jàpp ne successful na am nañu jàpp ne tamit mun na demee na neneen xëy na success buñ doon xaar gisee wuñ ko noonu parce que am na li nga xamante ne projet si parewut ak yu ñoom seen am na tamit gan yi nga xamante ne yu mag a mag yu waroon a ñëwut loolu yëpp ku nekk ak sa gis-gis te ñun danañ nangul ku nekk ak noo gisee yëf yi leneen li nga xamante ne liñ jàpp ne dafa am solo pour ñu waxtaan rek mooy wàllu kaaraange ndax ku am thousands of delegates yi nga xamante dañ jógee ko ci biti ci 57 member countries ñëw ci réew mi mel ni Gambia réew bi nga xamante ne daanaka 3 millions nit sax est-ce que am nañ ko loolu tamit leneen la ba tey ndaje bi nga xamante ne mooy ñaareelu ndaje bu mag ci àdduna bi Gambia host ko ci anam bi mu ko defee loolu security mooy yëfi kaaraange def ci am solo du ñàkk nag am na yenn yi nga xamante ne dégg nañ ko ci moo tax jaaraay bu ñu mënee amee police PRO ci line bi rek balaa ñoo dugg ci waxtaan bi ñu am ko ñu waxtaan ak moom ci seen taxawaay ak seen liggéey naka lañ mun a defee loolu daf na doon lu am solo moon ñang kaaraange déglu naa tey rek kenn ci nga xamante délégué si muy wax ci ni mu gisee réew mi ci wàllu dal ak jàmm nee na dem na réew yu bari ci àdduna si waaye réew bu mel nii comme Gambia ci dal ak jàmm daanaka mu ngi koo soog a gis te loolu foog naa ne mbégte la ci réew mi
but te tamit security bi mooy police bi mooy army bi mooy different sister force ku nekk intelligent bi ñoom ñëpp ku nekk def nga sa wareef tey loolu foog naa ne jàngat bu mag a mag war nañ cee mën a def waaye tamit foog naa ne mën nañ ci at least delloo njukkal security bi si seen taxawaay. of course waaw comme ni ñu ko yàgg di defee. because réew mi dafa nekk réew bu nga xam ne nii comme noo ko waxee réew moo tax ñëpp bokkoon right now su ma sëriñ def ko daa xam ne réew mi mooy réew mu nga xam ne tey ñi fi nekk si askan yëpp nekk nañ benn jëlante ne amul benn famille booy dugg fekkoo fa kii wala fekkoo fa la den jëlante. Amadou loolu moo gën a mën a gaaw pour rabale mbokka mooy nga jël si man ma jël si yow kii jël si yow su yàggee suñ bu ma amee si yow sa famille doom nga am fale rek mbokk boobu yàlla dëgëral na ko already so loolu moo si ne moo tax ñu yàgg am sécurité yu am jëloore mu nekk réew bu nga xam ne soo leen góom naa ne rek suñ sécurité yi ñu fi am suñ leen joxee seen boppa rek dinañ continuer di téye réewam yee andee kan mun neen ko te am neen xol bi te ñu waaw ku bëggu sa réew liggéey yi dafa bëri soo bëggu sa réew doo dem di tànn si doo ko tànn léegi am nañ police PR bi ci line bi dañuy dem jokkoo ak moom ñu def ak moom jàngat li nga xamante ne mooy taxawaay bi nga xamante ne sécurité bi def na ko te surtout police bi nag ndax ñoom ñoo yore wàllu kaaraange biir réew mi seen loxo la nekk tey bu lii amee am nañ ci responsabilité PRO Modou Moussa Sakho moom moo yore kaddu Gambia Police Force mu ngi ci bu jokkoo bi ñu nuyu ko PRO good morning ñu ngi lay nuyu bu baax naka suba si. maa ngi dégg waaye sa wax baa ngi sori tuuti de nekkul leen dégg bu baax a baax. all right thank you very much ci time bi nga jël pour waxtaan ak ñun waaye tamit waxtaan ak li nga xamante ne mooy Gambian si ci OIC summit bi nga xamante ne si lañ jógee ko barki démba dimanche waaye mu nekkoon ndaje bi nga xamante ne adduna bi yëpp ñu ngi ko doon bàyyi xel Gambian si tamit yàggoon di ko xaar ci wàllu kaaraange tey boo si doon def jàngat ban impression nga mun a jox Gambian si taxawaay bi nga xamante ne security forces yi def nañ ko ba tey ñu am a successful OIC summit ci ni ko Gambian si ñu bari gisee waaye surtout ci wàllu kaaraange mu nekk li nga xamante ne mooy li amoon solo ci seen taxawaay ban jàngat nga mun a def ci taxawaay boobu. nekk ma di la dégg bu baax a baax. wax baa ngi sori waaye si li ma jot a dégg rek mooy ne OIC bu passé bii nii how successful it was and the contribution of the security as far as the OIC is concerned foog naa loolu mooy question bi. waaw loolu exactly xanaa su fekkee ne line bi dañu wax jaraay try ko bu baax ñu mun koo am ci because waxtaan bi suñ déggante wu du ne te ne ok su fekkee PRO how is better ndax danga maa dégg léegi. waaw léegi maa ngi laa dégg léegi. very good waaw déggante bi dafa war a baax so li ma doon laajte rek mooy as the public relation officer of the Gambia Police Force tey yéen a yore kaaraange bi réew mi Gambia host the second largest intergovernmental gathering ci réew mi adduna bi yëpp di ñu bàyyi xel te tamit réew mi di ko doon xaar buñ demee ba loolu jees ci jàmm bëgg nañu xam taxawaay ci wàllu kaaraange security ban impression nga am ci li nga xamante ne def ngeen ko ci OIC summit bi. jërëjëf kontaan naa trop pour mun a am the opportunity pour ñëw fii mun a waxtaan ak askan gi loo xam ne mooy security bi seen responsibility mooy seen rôle ci OIC bi bi ma gërëmee security sectors yëpp maa ngi jël this opportunity pour gërëm képp koo xam ne Gambian la and the Gambian populace ñoo xam ne ñoo nekk ci dëkk bi ñoo xam ne dañu jàppale ndik te xam nañ ne security bi rek duñ ko mun a def. So it was a collaboration with the security and the public together to ensure that we have a well-organized and coordinated as far as security is concerned. Security bi daanaka ñëpp la so na security rek from the army ak internal security si yëpp waaye xamoon nañ ne the Gambia Police Force moom suñ ne rek internal security si lu bëri ñoo dee jiitu moo tax na si diggante bi OIC balaa OIC bi di taxaw ba OIC bi am nañ ay training yu bëri ci faana bu nekk mooy protection traffic te yàlla def na bi mu starté ba tey alhamdulillah police yi ak seen naataangoo yi ak képp koo xam ne they are working together as far as security is concerned together def nañ seen lépp loo xam ne mën nañ ko pour gis na daal security of the OIC as far as OIC concerned ñu def ko ci jaama gani ñëw nañ ci jaama programme bi summit bi am na ci jaama te dellu nañ ci jaama alhamdulillah
kontaan nañ trop ci képp koo xam ne jàppale nañu sécurité bi et surtout civilian population bi pour gis na daal OIC bi is successful. All right. Well, the OIC was a challenge for the country because, like I said, moo nekk ndaje bu gën a mag bu nekk United Nations General Assembly and more or less tamit mun naa feel ne ci police bi tamit it was a task bi nga xamante ne bu rëy la si yéen. So how was the preparation like from the high command to the officers pour ngeen mën a waaj waaye collaborate with your sister forces to receive thousands of delegates, make sure everyone is safe, including the Gambian population, during the entire process of the summit? Waaw jërëjëf soo ko bàyyee xel OIC bi dafa doon loo xam ne ñu ngi ko doon expect long time ago, so preparations were very, very high. It's almost more than close to 10 years ago. Yaa ngi bàyyi xel lii mu ngi doon am since time yi Yahya Jammeh daanaka ñu ngi ko doon prepare because ñu ngi doon am the hope that dañ ko am ci dëkk bi. So be tolu ni I many times cancel nañ ko so balaa yooyu yëpp preparations were ongoing. So tax na be biñ finalize this year ren moom dafa am Gambia préparation boobu noonu dañ ko op dañ tax ne mu gën a yokku gis na daal bunta boo xam ne yëpp OIC bi sécurité bi soxla nañ ko si biir dëkk bi ñu fexe nañu taxaw si loolu noonu te OIC committee bi si boppam dañ am lu ñuy wax security committee te security committee boobu noonu police dañ si nekk ak security outfit yëpp mooy suñu undercover SAS military loo munti wax bunte yëpp bokka nañ si pour gis na daal ñëpp bokka pour gis ne sécurité bi ñu ngi ko maintain tax na ay training am nañ wala yoo xam ne mooy close protection mooy bodyguard yi ak seen PPO yi seen convoy ak seen traffic yi and other special operations route line yi yëpp pour gis na daal gan yu ñëw ndigte adduna bi yëpp moo nekkoon di ñëw si Gambia because mbooloo boo xam ne is the second biggest intergovernmental organization mooy the OIC in the world so ñooñu pour ñu ñëw seen representatives ñëw si biir dëkk bi loolu dafa doon loo xam ne dafa nuroon ne adduna bi yëpp moo ñëw Gambia so dafa doon loo xam ne jëluñ ko caaxaan te jëluñ ko loo xam ne dañ ko seetlu noonu dañ taxaw gis ne daal lépp loo xam ne sécurité la pour ñu seet la naka la ñoo fexe ne OIC bi ñëw si jaama ñu am si jaama te gars yi yëpp mun a dellu si jaama yes this has been something that generally our security outfits yëpp we were well trained and well ready. The coordination, comme ni ma la waxee, there was a committee boo xam ne moo nekkoon di séntu di liggéey ak waa OIC yi gis ne daal security sector yi luñ soxla sécurité bi luñ soxla yëpp si loo xam ne mooy gis ne daal OIC bi am si jaama waaw loolu amoon na. All right. Prior to the summit balaa moo start, there were some security issues si biir réew mi yi nga xamante ne ñu ngi ko Gambien si yaa ngi ko doon joytu ne wax ne security has become a concern. So all of a sudden summit bi ñëw and we understand 4,000 security of course officers were ñoom lañ pareloon pour ñu def li nga xamante ne kaaraange ci summit bi ndax amoon ngeen di extra support bi ngeen nii doon police bi and other security forces as long as you know to make sure ne lépp li ñu doon xaar ci wàllu kaaraange jëmee ko ci summit bi da ngeen ko mën a def ni mu waree donte ne tamit amoon na challenges yi nga xamante ne mu ngi doon xew ci biir réew mi balaa li nga xamante ne mooy OIC bi. waaw jërëjëf comme noo ko waxee rek balaa mu doon am assessment has been made mooy ni ñu assess security needs yi at the time te xam ne jamono boobu noonu security bi fu ñu ko gën a soxla mooy di Greater Banjul area te tamit suñu ne Greater Banjul area bi tamit ñu ngi wax boori Sénégal mooy boori OIC yoon bi ay yu mel noonu ancien resident so yii dafa doon yoo xam ne the command came together and put up a strategy pour gis ne naka la ñoo mun a even su nekkee ne area yoo xam ne nekkuñ ne security bi at that time soxla bi bari wutoon boori yooyu noonu comme suñu waxee ne the other side yoo xam ne are not very at that point in time also with the fact that ne xam nañ ne if this are happening because dañ dee xam ne ñu bëri dañoo focus on the OIC area so su boobaa na security lapses on the other side would then affect or there will be an increase of incident around that. We are recognition of that. Loolu bàyyi nañ ko xel waaye li ma wax rek mooy ne with our partners because we had a lot of support and collaboration with international partners and even local partners in the Gambia ñoo xam ne dañu jàppale technically in terms of support
logistics ak training ak yooyu noonu yooyu yëpp dafa doon loo xam ne we try to put it together. And secondly, we have to also understand that this is the first time such a summit, such an event is happening in the Gambia. So we would do everything possible pour gis ne Gambia luñ ci bëggoon mooy ne tour bu baax boo xam ne boobu la ñu xamee understand nga in terms of peace and stability mu doon loo xam ne loolu is something loolu la ñoo fekk ci biir dëkk bi te loolu la ñoo bii wit ci dëkk bi te loolu la ñoo bàyyi ci biir dëkk bi fii nii so loolu tax na comme noo ko waxee rek we don't just look at okay lii is a special responsibility for the police or for the military or for the drug squad or for the NIA. ñëpp a booloo ñëw together in that booloo ku nekk is given a responsibility mu focus within that week ñu ensure ne whatever loo xam ne security la so that there is no lapses basically loolu moo happen te comme noo ko waxee rek we would also have to accept ne events like this and situations like this digga duñ ko mun a tooloo and suñ everyday activity we are not saying ne everyday activities are not also important. Understand security situations of the country day by day. We're not saying it's not important, but also, so this and I can you have the new and understand that because all of these things also attract some connections, some interactions, some opportunities and economic advancement of the data, but also to sell data turandi. So then I guess that this is an extra effort the security has to put in. We already have our routine activities every day. Why didn't they want to give a joke operation? Look at the operation because what to the final new form routine activities of the police come routine checkpoints realizing that they are ongoing, but I'm loolu su amee rek de comme operation pour gis ne ñu gën koo advance ñu gën koo jox gën koo focus si kaw loolu noonu so basically it's in the same spirit it doesn't mean that because the summit moo ñëw because summit moo doon ñëw they did everything possible to maintain the summit bi am na si jàmm and all that they could not continue to do this after the summit or even before the summit what went wrong or what could go wrong actually this is not a position that boo xam ne nit ñi war nañ ko push too far. We have to recognize the importance attached to the summit and within that period because it's not forever. So for that being as it may, you then understand that there will be a lot of resources and effort in terms of even the presence of police officers and security personnel on the streets. Because the presence or visibility of police officers. Because when you see more police officers, the leader for Don Lohan, even Bala the summit, with the reforms that are ongoing right now in the Gambia police force, at least 75 to 80% of police should be on the street because it's more community police. You get because the problem within your station, the Kabila they started. Understand that? So these are efforts you have now already in place. So definitely, some of this is this is something possible. Okay, when we have our and they are visible to the community, visible to the people, it will contribute towards mitigating some of the security challenges. Yes. All right. Piero, let's talk about the challenges now. Maybe amna ay jafe-jafe yi nga xamante du ñàkk am na because in every success there might be challenges along the way. Amna few reported incidents you dégg along the summit, especially with the Mauritanian delegation. Amna some news you don't circulate around seen delegations dañ jël seen items bu gëna nga indi leeral ci loolu ak apart from that ndax am ngeen any other challenges yi ngeen face as security during the summit. waaw jërëjëf loolu dëgg la dafa am si balaa di summit bi si boppam di start because summit bi daanaka dafa start think on the first second third because delegates are coming into the country ñu ngi am lu ñëw advance head of state is coming in a visit or many a times da nga am lu ñëw woon ne advance party te secondly xam nañ ne summit bi nu mel dafa mel ni you have ministerial meetings yi foreign ministers and other stakeholders yoo xam ne dañ am seen meeting yi balaa di main summit si boppam in advance in preparation for the summit so si yooyu noonu daf day am ay gan yu dee teel a ñëw understand nga so dafa doon koo xam ne mooy Mauritanian delegate si waaw ñu ngi ñoo xam ne dañ leen dalaloon Beaufort Heights so Beaufort Heights foofu noonu ñu am that incident of breaking and theft to their residence ñoom ñu doon ñoo xam ne they suffered from theft of their phones and light items basically yes this had happened te comme ni moo ko waxee rek since we cannot say it 100% there is no security that is 100%. But as far as I know, apart from this, because we could say this is the major, because it's not actually a major, but it could be considered the major because it's the only
only incident of this significant happened apart from the, on this before they make the push and pull, for they misunderstand Yoni, because naturally understand. But so as far as Ghana is concerned, this is the only reported there has been some security challenges. The police command is actually aware of this, and we are investigations are ongoing for determine and a lot of things had happened behind the scene. Basically, wow. All right. I know we will have more time to gonna yatal waxtaan extensively on this, but maybe on a final note, Gambia, of course, hosted the second largest intergovernmental gathering or summit, and of course, security was paramount in this case. Overall, nda am ngeen lu ngeen ci jànge à security, especially the police moving forward li nga xamante ne leen mën a dimbale ci wàllu kaaraange, make sure ne réew mi dana gën a dal, Gambien si gën a am confidence ci security bi, te nit ñi yëpp mën a am yaakaar ne fu mu nekk nii Gambia bi ñu xam ci boobu la ñu nekk moving forward, because who knows, there will be more of summits maybe yi nga xamante ne tamit war naa ñëw ci Gambia. Wow, lulu am na solo trop li nga wax, in addition to what government does, because government bi soo leen ko bàyyee xel dañuy xam ne the government's responsibility is huge. It's not only security. In as much as security is important, health is important, education is important, agriculture is important. So we try as a government, they try to see how best they can together be able to supply and also all of these things happening at the same time. So it's important. Come in the community, the public is able to support the police. Because if you don't have the understanding from the civilian population, that's how difficult for security of this country. Okay, and we have seen those evidence. Many times the public comes to our rescue in terms of information, in terms of making sure that we have the available environment. OIC respect principles, regulations, it's going to be tough because sometimes for 30 minutes, for 1 hour, my to have been a class in the but it's just for a short period. Again. So in and also this is also a learning point for the security, especially for the Gambia police force, for the first time having to host such a significant event, and is so successful without having or registered any major incident. At least, it's going to seriously sabotage the entire summit. That has not happened. So it's a learning point, and we are going to improve on this, hopefully, and also to use it also in ways by which every day security issues continue to collaborate with other security partners, sister forces, and also, most importantly, with the civilian population. All right. Police PRO Modou Moussa Sissaho, thank you very much for your time. Appreciate nañ bu baax ci leeral bi ak kaddu yi. Xam naa ne dinañ amaat more time pour gën a mun a yaatal waxtaan bi. Jërëjëf ci leeral bi, am na solo bu baax a baax. My pleasure. Thank you so very much. Police PRO Modou Moussa Sissaho moom moo nekkoon ci buumi jokko bi pour waxtaan ak ñun ci wàllu karange li nga xamante ne moom mooy OIC summit bi. Of course, we'll hopefully have an independent view or opinion also on the police or security related matters. Am na keneen ki nga xamante ne ci kanam tuuti rek am na yaakaar nañ ko am ci line bi moom tamit mu wax ñu gis-gisam ci taxawaay security surtout li nga xamante ne mooy Gambian security bi ci OIC summit bi. Moo ñang dégg nga PRO wax na lu am solo indi na tamit leeral ci li nga xamante ne wàllu karange bi nga xamante ne def nañ ko ci OIC bi waaye tamit yenn yi nga xamante ne ñu ngi ko doon dégg jëmee ko ci benn incident wala fiw benn daal bi nga xamante mooy Mauritanie seen délégation loolu tamit leeral na ko te foog naa ne lii dafa am solo. leeral na ko tam waaw. jërëjëf ñu defal si taxawaayam gos dina saa yoo ko ooyee dina la oyu te dina wax li nga xam ne ni loolu moo si nekk wala dina wax ñoom lu nga xam ne si nekk yooyu noonu comme am na ñeneen seen diven daf dee bari trop waaye moom some points dina ñëw leeral lu fa happen already te loolu dafa am solo because loolu mu ngi doon wër si nit ñi xam naa ne loolu suñu amee Modou Lamine dinañu si dimbale bu baax ndax at that point war na mun a am benn ku koregut boo war a ñëw di def something like that
so at that point because foog naa ne lu foofu security moo fa war a nekk su dul loolu maybe hotel staff something like that at that point dinañu ko leeralal ndax dafa nekk lu nga xam ne ni manqué la wala de wala at that point tam pour xam ku jël lii war na mun a nekk lu jafeñ si su fekkee xam nga ñu nekk in the ground time boobu noonu loolu yëpp mën na ko gën a leeral parce que loolu tam it's not good for suñ tur bi baaxoo si turi réew mi war nañ si gën a mun a jàngat so Mod Lamin si ñëwee si comme dafa xam-xamoon dafa màcc ci yooyu mun na see jàngal ndax fu mu xewee noonu loolu moo fa waroon a xew wala fu mu xewoo noonu at the same time waruñ ko xam parce que war neen xam exactly ñan ñoo fa nekk time boobu foofu waaw so loolu war na si indi leeral ba nga xam ne ni sax waru yaa because gis naa ko du fii rek la xew gis naa Sénégal bi ñu wiinee seen lifin bi seen COP bi kurul bari dañ jël funam but at the same time gars yi dañ ko topp ba téye ko xam neen kan la dañ ko bàyyi si biir rek parce que mostly ku am access mooy mun a def loolu te yow nag am na event yi am na ñi am access da nga leen a xam so at the same time Senegalese intelligence yi topp neen phone bi ba téye ko before daanaka balaa lifin bi di jee wala balaa moo delluwaat so mu jot everything so lu tax ñun still now jotuñ ko so yooyu su ñëwee dinañu mun a yaatalal si loolu parce que dañ ko war a xam it's something loo xam ne mun na am na lu dafa indi ñuul si soow bi te loolu warta nekk in case tomorrow nga laajte ko lu important lan leen si jàngee loo xam ne war nañ ko mun a def ëllëg loolu tam it was a very correction bu baax la si moom kontaan nañ si bi nga ko laajee liñ si war a jàngee bëri la parce que àddina everyday jàngat la te spécial ngay léegi jamono nu mu lëjee yàqkat yi bëri ñu bëgg mu yàqu bëri soo yooyu dañ war a xam very intelligent officers yoo xam ne nii you know intelligent ñu ngi fa woon everywhere waaw pour gën a tàggat waaw yes te foog naa ne opportunity la ci réew mi parce que affaire kaaraange am na sax ñu jàpp ne ñenn ñi nga xamante ñu waroon a ñëw kilifa yu mag a mag yi kaaraange bokk na ci li tax ñëwuñ parce que xam nga rek wóolu wuñ wala am na lu ñëw sooraale ak yooyu bot ñi nga xamante ne ñëw nañ foog naa ne léegi réew mi wanewaat na ne mun na ñëw contrôle tamit make sure ne ku fi ñëw da nga nekk ci jàmm da nga dellu fi nga xamante ne moom nga jógee of course Amadou am nga délégué si ñëw yëpp loolu lañ gis of course démb dama la jox exemple bi ma ne la bi bokk na si jotaay yi gën a mag si àdduna bi ñaareel bi la ma ne la waaye amoon neen fi tam AU summit boo xam ne nii lu fi nekkoon si njiiti réew nekkuñ si bii and security yëpp Gambian security bi la woon and ginaar sa deewu fi everything was normal because si ku fi nekkoon la nag ku fi nekkoon te amul dara lu nga xam ne dañ ko jege woon Gambie indi ko dañ ko abbi woon te am na leaders yi fi ne woon yoo xam ne si time boobu noonu ñu ponkol leen ku si mel ni Muammar Gaddafi booy ñun fii buuri Morocco bi ñëw na fi te xam nga ne yow security king keroog bu mu fi ñëwee sax ba gan mu ne ma ko booxum gan ak king moo gën a métti soldat yi kenn li fi nut mu ne ma gan yëpp king moo gën a métti gan ko sax nuñ si hôtel bi mu ne weñ sax bu naawee soo moytut balaa moo dal dina wàcc so that type of security bu ñu fi amoon so foog ñu try woon ñu am ko fi because gars yi ñu ngi fi andi xam neen ko te àddina bi dara yokku njàngale rek te ñu ko xam ñu ngi fi te am na ñu nga xam ne ni dañ xam loolu ba màggee toog ak that experience dañ war a génn dañ war a jël ñu siyaa that experience ak ñun fi amee bon nag ñu jox leen cër bi soo gisee nit ñi di lam-lamee sécurité rek Gambian sécurité cër bu ñu war a am si réew mi dañ ko amut because of this ECOWAS that's the problem loolu rek mooy problème bi su fekkoon ne loolu nekku fi nga xam ne everything ñoo ko téye konoon nit ñi duñ fi laam-laamee sécurité boo sooy ñëw tam si dëkk bu nga xam ne nii mu ngi laa ordre yaa ngi fee ñëw waaye li wër président bi du sécurité bu la neexee nga ñaaw njort di sécurité réew mi yes te loolu loolu am na ñoo xam ne seen advantage si dañ da ànd ak seen intelligent ñëw soo ñooñu dañ dee ñëw seet soo dañ dee xam wéra ba bu ko dañ dee mën nañ ko google xam sécurité bi lu fi nekk soo still now suñ génnee di ECOWAS ici soo mun neen foog ne mais bi dëkk bi itam kaaraange président bi nekkul ci te ñun amuñ dat problème ñun xanaa leneen rek comme fu ECOWAS base ba yokkaat fa mooy Sofrijen bi problème yi fi nekk di am coup d'état yi fi am soo tax na ñuy maintain fii ECOWAS mu nekk fi ba su dul loolu mission ECOWAS nekkatu si réew mi right now mun nga fee nekk na pour camp wala gis nga ne Mali Burkina Niger yeneen ak yeneen seen yëngatu ñu ngi am comme ECOWAS lu ñu lay bisaat fi gars yi wel nag waaye su fekkee ne am na nit ñi nga xam ne ni seen doyee si àddina bi jubóo ñu bëri si àddina bi soo buñ gisee réew bu mel noonu
gis na even lu surround the president it's not ay nitam moom so mun neen am tout may ne loolu la waaye dëkk bi moom mu ngi am dal mu ngi am lépp moo tax sécurité bi leen war a joxaat cër delloo leen seen place andee kaan waaw loolu foog naa loolu moo war a doon jàngat bi réew mi waaw léegi xam nga mbir mi sas la woon ci réew mi réew mi mel ni comme Gambie si size maa ngi ko wax ci population doo ko wax waaye yaakaar ak tey ba ñu jox ñu ndaje bu mel ni ñu ñëw ñu taxawee comme ni mu demee ñu am ci ñu génn ci ba ñëpp bari am nañ ci mbégte am nañ ci satisfaction sécurité bi tamit noonu lañ amoon challenge noonu lañ amoon sas pour gis ne ñu fee ñëw delegates over 3000 delegates yi nga xam ne ñu ngi ko doon expect am na sax yeneen delegates yi nga xam ñu bëree bëri ñoom ñoo ñëw te ñu fexoon ñoom ñëpp nekk ci jàmm ak dal ak Gambien su fi nekk loolu sas la woon léegi nag foog naa ne suñ autorité tamit am na luñ ci war a mun a jàngee mooy foog ñu gën a dooleel suñ sécurité te gom leen te foog naa tamit collaboration bu am seen diggante ñoom seen biir loolu tamit relationship exactly si ñoom ñu liggéeyandoor ci yu bëri ngir kaaraange réew mi ngir jàmm askan bi te foog naa ne lii exemple la bi nga xamante ne wane waa dinañ ko parce que yaa ngi ko wax defoon nañ ko 2006 buñ ko defaatee ren ji la ci ndaje bu gën a mag wane na ne am nañ ñu compétent ñu xarañ te ñu mun a dem te àddina bi dafa avancé bu góor ray lu ñu amoon 2006 si xereñ ci bagage si xereñ léegi la gën a bëri léegi la ëpp waaw te 2006 kon nu ma la ko waxee li fi ñëw si njiiti réew ñëw doon si bii te boobu mooy ëpp kaan te Gambie abbiwuñ si dara jéggiwuñ si dara yëpp Gambie la woon so moo tax foog ñu seetaat ñun ñooy ñan ñu xam suñ bopp gën a dooleel si luñ gëm suñ bopp téye luñ moom óolu luñ moom soo dëgëral luñ moom suñ sécurité buñ fi am yokk leen tàggat jox leen seen cër seen àq ak seen yelleef bagage yi ñu yelloo ñu jox leen ko réew mi am kaaraange réew mi ñaan mu ngi fi ñaan bot kaaraange bi ku ne xam na ne dafa des parce que ñu ko war a amee amuñ lu mat pour kaar loolu bu dee police bi bu fekkee 100 leen war a am mais bi da nga wax 50 leen am and that 50 ñu ngi see góorgóorlu bay xaar réew mi moo tax dooleel bi am solo moo tax dooleel bi am solo da leen war a dooleel jox leen seen cër gëm leen soo jegee leen gëm leen parce que ay si Gambien leen si dëkk bi leen dëkk seen famille yëpp ñu ngi fi anaay ting mun loo nekk si gaal bi yaag sa njaboot yaag sa everything nga bugg a gaal bu soox non mënuma gëm loolu mënuma ko gëm kooku kon foog ñu gëm leen dimbale leen def si li ñu war a def sécurité bi nguur gi def si war a defaat jàngat bu baax a baax gëstu si bu baax a baax dimbale leen ñu réew mi am bagage yi correct ci jumtukaay si police waaye ñoom seen nekkin waaw ak seen nekkin tout seen dundin parce que loolu tamit dafa am solo ak kaam si jiini aussi soo xam nga moo tax man always dama dee respect loolu moo tax ma ne jiiniyoo senior ak ñi nga xam ne they are in the ground they have to care them because soo demee si kaam si kaam commande mun naa ñibbi maybe di second commande bi mun naa ñibbi but staff sergeant si corporal si yooyu noonu maybe ñoo nekk si fiil bi taxaw so yow yaa ngee nelaw yaag sa wife so yow boo xëyee war nga xam kooku lu koy métti police station bi tamit noonu la police station bi kooku dañ ko war a bàyyi xel bar warta nekk si métit warta nekk si dara mbiram dafa war a féex comme yow ni nga war a féexee lu mu war a am daf ko war a am parce que kooku bu amul jàmm yow doo mun a am jàmm te balaa leneen kooku la so moo tax ñooñu they have to be careful moo tax always may jël exemple si dañu am waaw Modou Lamine ñëw ok waaw dañu war a am comme ni nga ko waxee independent opinion tamit ci security performance wala seen operation ci OIC bi dégg nañ police PRO bi nu mu wax ak ñoom seen taxawaay waaye tamit duñ sukkandiku ci loolu rek nañ am keneen ki xamante ne ñoom tamit xam-xamam dafa màcc ci wàllu kaaraange te tamit mu am bokkut ci police bi bokkut ci nguur gi waaye am independent view ci lim gisee li nga xamante ne mooy taxawaay police bi loolu tamit lu am solo la Modou Lamine Faye nekk ak doomi Gambia bi nga xamante ne mu ngi fale ci US ñi ngeen yàgg koo dégg ci programme bi saa yu ñu amee wàllu security issues te nañ ko indi mu jàngatal Gambien si li nga xamante ne mooy ci xam-xam bi nga xamante ne am na ko ci ML once again jërëjëf ñu amaat mbégte amaat la ci line bi naka nga def jërëjëf monsieur Kanté monsieur Niang jërëjëf maa la ziyaare ak askan bu ñëw déglu yëpp na ngeen def rek waaw jaama rek tey moom defuloo yëfu séeréer tey ñang bi la do tey dooru mbay waxoon na ma waxal ma ñang booy léegi du ma fàtte all right thank you very much once again Modou Lamine Faye ñuy waxtaane li nga xamante ne mooy OIC bi gis nga Gambia host na the second largest intergovernmental gathering ci weekend bi nga gis ni ndaje bi demee ñuy waxtaan nag ci wàllu kaaraange security nekkoon li nga xamante ne mooy li amoon solo ci ndaje bi ban jàngat ngay def ci li nga xamante ne mooy coordination ak taxawa bi nga xamante ne mooy Gambian Security Forces bi taxaw na ko ci OIC summit bi nga xamante ne boobu moo jeex barki démba fii ci Banjul waaw yaa ngi
yaa ngi xaw a écho tuuti nag waaye foog naa lu ma jot a dégg mooy lan mooy suma professional opinion ci suñ security bi naka la ngay handle OIC summit, right? Very well, very well, very well. Well, they did a really good job. They did a really good job, definitely. We dapat them for one and security, they are competent. If they have the support from any administration, also the Gambian people, because things they have more you proposing is for Gambian people to feel it for new people. Comme ni ma ko waxee dafa mel ni nga nekk kilifa si kër indi kara jabar sa jëkkër su succeedé yéen ñëpp a enjoy sa jabar su succeedé yéen ñëpp a enjoy. So when things like this happen dañ war a jël politique def ko aside, then ñu work together as a nation su ko defee ñu succeed. While in this case nag regardless of lan moo happen si Woodford Heights, still they did a great job, definitely. Well, security has been a concern ci réew mi bala OIC bi léegi-léegi maa ngi ko la ci police PRO ni security concern meloon ci réew mi plus OIC bi doon ñëw ndax li nga gis ci in terms of operation ak coopération bi am ci security forces ba tey lii am li nga séntu woon la wala expectoon nga challenges mu am during the summit, especially security wise? Yeah, expected na challenges because we have more lumayagari wagay like they wara by the heavily rely on training bunge jele si India wa I so-called expert from outside, because they have more is a psychological approach. Danga ñoo ñu 2-3 weeks ñu jox la certificate nga post na talu dem na training commando training for 1 week, right? Lulu generic training la no ken waxul ne bul dem train, because America sax dañ ko def dañu dem si yeneen dëkk yi ñu train waaye li xew mooy ñoom suñ ñëwee ak training boobu noonu dañ ko dee jël customize ko ak seen struggles mu structure ak seen around their struggles and challenges. So ñun issue buñ am mooy ne te Gambian bi su demee si tubaab bi su ko tubaab bi jàngalee rek dafa foog ne loolu la without considering the fact that our challenges and struggles are different. The situation is ground we have the change at any time. Like in this case, Woodford Heights. I'm gonna su guy ñala ñëwé trainer guy ba paré ku guy ñëwé dañ warona am ci security analyst ñu xol ñu def research, analyze, assess and anticipate what could happen. So based on that anticipation, they want to form basically a strategic system. So in this case, after Bulul happiness, then deploy people, new reinforce more security over there. So Luma I was expecting it because of the fact that we don't believe in ourselves. So the amount of respect and trust that we put in other security forces, in foreign security forces, if we put that amount in our own security forces with this support, I guess we can conquer anything that comes in our way, basically. Well, ML, still on the positive side, lan nga foog ne moo dimbale security bi ba ñu defied all the odds ba ñu mun a perform wala operate li nga xamante ne ñu ko defee ci OIC bi donte ne noo ko waxee maybe ñu bari ñu ngi doon anticipate lapses mu am ci diggante bi here and there, but eventually manage nañ ko ba coordination bi went well. So lan nga foog ne moom moo leen dimbale ba ñu am that collaboration professionally ba ñu def li nga xamante ne mooy lu ñu doon xaar ci ñoom ci during the summit? Well, we're working together as a nation. It is very important. Like I said, when situations like this happens, they want to put politics aside. You work together as a nation. You put focus too much on optics. That's our number one problem. We are so worried about how new person. We're doing this, we're doing that. Though they have their room, they are rooms for improvement. Basically, there's a room for improvement in whatever they were doing, because there's not so many things, so how many they could have worked on those things, especially access control. But overall, they did a great job, and so basically, guys, the reason why they succeeded in this is because of the fact that, like I said, teamwork.
more I want the power of working together as a team. When politicize everything, security and politics doesn't go together. So moving forward, if we continue to do this, we work together, we train our people, we continue to analyze, assess, and anticipate what could happen in many situations, not only for the OIC, but also for the security of the nation. You buy the heavily rely on these people, and I think we will prevail, basically. Right. Now on the other side, ci wàllu security ba léegi parce que am na ñu bari jàpp ne the kind of guest yi nga xamante ne réew mi mu ngi ko doon séntu in terms of the kings and the amirs, the other presidents waroon nañu ñëw, but maybe due to security concern mënuñoo ñëw ci summit bi. What is your view on that? Do you think liñ gisagum li xew ci operation bi ak taxawaay police bi maybe clear ne mënoon nañoo ñëw te dara du xew, but maybe tamit suñ security bi nu mel maybe they were not so of security buñ bugga pour ñu ñëw ci summit bi ban jàngat nga mën a def ci loolu. Well, definitely ñoom tamit dofuñ gis nañ ne ñun li ñoo def rek foog foreign security ñoo dimbale ñu te gis nañ ne ñun right now suñ yenn issues am mënuñ ko take care of suñ boppa foog ñu OIC summit bi tamit bu mu doon ñëw tamit dangaa gis ne lu bari dañ rely on Sénégal tamit understand nga so that's not been independent so dëkk yu bari soo fa demee right now doo gis kenn mu oo beneen dëkk mu ñëw fu mu ñëw dimbale ko pour mu secure nation bi dëgg so as long as ñu continue di heavily rely on people out there instead of our own people ñëw pare ñuy woon because tamit lu dee xew mi ngi dofa dañuy read suñ news yi dañuy read suñ newspaper yi dañuy read suñ radio programmes and everything yaa gis ne ñoom sax seen nit ñi lañ dee andi pour ñu lakkal bi léegi loolu lañ dee def so da nga gis ne ñoom tamit dofuñ dañuy we have spies so ñoom tamit dofuñ da nga gis ne most countries balaa ngay yónni seen head of state sax dafa am ñu dee dem njëkka waaw few months to analyze and assess the situation on the ground before they could even make a decision. So loolu bokkoon na si loo xam ne ni ñooñu tamit ñëwuñ because tamit man su ma xamee ne man maa ngi comme mas ñoom Putin yi ak yeneen président yoo xam ne nii they have enemies all over après ñu gis ne security bu nekk si Gambia bi di mën a take care of gars yi te in order for them to be here foog ñu mobilize millions of dollars pour gars yi mën a ñëw andi seen own nit ñi so balaa loolu fo ñu yónni ko xam ne ni kooku is less of a target than ñoom so moo tax like I said it's important ne from like moving forward ñu commencé di won ne we can handle our own people we can put that fear in the criminals in the Gambia to let them know legally put that fear in them legally and respectfully and professionally because you can do that you can legally professionally put fear in these criminals to show them who is in control. But you invest in security. They have like I said, another thing that we have even technology so we don't vet them. Like for example, Turkey camera you need a unit you go use sensitive areas like State House. You don't do that because lu baax la tubaab la demee si loo xam ne ni amul lu ma expect caméras yooyu noonu mun nañ ko connect ak seen système yoo xam ne ni suñu nekkee toog sax mun nañoo gis luy xew State House ñu mun nañoo xool suñ président bi naka laay doxalee weakness am yi naka laay génnee ban time laay génne ak suñ gaat naka lañ dee gaadee so who knows Turkey might be compromised by people that want something in our country lii yëpp mun si yi fi free nañ bàyyi fi free du liggéey te waroo suñu bopp and anything loo xam ne ñu ko def si sensitive areas ñu ñooy dem bet ko andi ko doo ko faa def so leneen lu ñu may mooy caméra yi mën nañ ko def si yenn areas yoo xam ne nii they are not our sensitive areas like police stations streets yi understand like street lights and all that stuff waaye as long as we continue to depend on people ñu expect hand out bañ a invest in our own security can gars yi duñu respect senior heads of state yi nii duñu mos a respect dañoo maslaa rek I think soo ko xoolee tamit soo xoolee before 2006 summit bi right and now there's a huge difference
I guess brand new the news everybody was secured. So this one, Bungo is a government is a parewan. You could tell the parewan. Oh, you get contemplate. Oh, you get definitely. Oh, you get definitely. The security, you don't cheat security. Go by the last minute. Patafale. The family sort of clean security. Why I am gun helic or next week. I'm gonna have a plus 100 because your minimum the whole clean. So security no longer. Security always adjust every day and it's a stretch. So moving forward, Dal, no matter what moine, since beginning you respect the bigger. Then you want the whole world that we can handle our security without any help from the outside. Well, on the challenges, tamit linga hamantene, of course, they gonna ko few reported cases, well, one or two. Benabi my break, bi am ci benn delegation Mauritania léegi maa ngi ko laajte police PRO bi of course ak beneen bi maybe mooy soldier yi nekkoon airport amuñ lekka ba after loolu réglé nañ ko apart from that daanaka dégguñ ci yu bari but ci yooyu was it possible something like that to happen in a, event like this summit delegation mu nekk ci benn place wala hotel attaque mu mel wala criminal activity mu mel noonu di xew ba ñu del seen bagage ban analogie nga mën a def ci situation bu mel noonu. Well, the thing is, President Barrow is responsible for the country, and it's also responsible for ñoo xam ne nii moom moo leen def ci place yi. You understand? So xaalis yi dañ dee dem ñu ngi am credible intelligence ne yenn areas yi xaalis dafa dee dem pour ñu def liggéey bi waaye da ngaa gis ne Gambien doon stand ne suñu la joxee 7000 te da nga gis ne 5000 bi moom moo la jox supakaane bu correct xam nga it's okay jëlal 2000 bi it's fine waaye ñoom dañ dee bëgg jël 2000 boobu noonu de peut être si biir 5000 boo xam ne moom war a def liggéey bu baax bi ñu bossé lekk another 3000 xam nga loolu that's negligence. Understand? They have no respect to our security forces. The president might have respect to our security forces. Why then I guess they go feed information. They don't tell him the truth. He doesn't understand what security is like. You use fancy words because boom jeke ñu mota gaay di ko don nax moto ñu bari profito ci dañu wax ko li ñu sign loko waye niki tamit so xamut da nga def research don't rek xawma we are not experienced. So experience da nga ut ñoo xam ne nga ut a second opinion si ñu pour ñu sign all that. So situations like this, so say security leverage and all that stuff, it's because of the fact ne ñu war a jox gaay ñu lekk rek soguñ gaay dafa mel ni nga am nag boo xam ne mu laa béyal o fas xam nga fas boobu soo ko joxoon mu lekk du la gasal all day si tool bi. So lila ko sing Gambian bi or sing Gambian government understand this kula jox security dang ko dundal dang ko jox mu lek nga respect nga jox ko materials you need you fetel mu ay balo whatever uniform you need ko ñu respect la so gis seen uniform is ning ma zaman dafa fa ndaw yaram because am na officers yo xam ne seen uniform is yo ni leen force airport ñu gay solo sa was embarrassing si ñoo xam ne ni ngay jóge si yeneen dëkk yi so ñoom de wara ñu jël ñu patch dara dan ñu def ko loo xam ne ni ñu def loo xam ne dafa garantie te dafa tax ni respect la so lu xew bu fu height comme ni ma ko waxee boo xam ne si loo xam ne nii amuñ security analyst boo xam ne nii dafa analyze assess and then anticipate and that could be an inside job because there are criminals within our police force within our criminal justice system. Understand that? So there is no insider threat awareness. Insider threat awareness more ñoo xam ne ni spying within ourselves. ñoo xam ne ni criminal lañ. So in order there are things that you do, you flush those people out. Why there is no insider threat awareness. Everybody trusts everybody. So more lolo happen. Basically, no respect to our security, no insider threat awareness, and unless and until we understand the importance of insider threat awareness, then I guess state secrets you have no one called then you're league guy. You have many nigga government you sabotage government be. Give organization be giving help.
waaye nag tamit soo ñëwee dina waxal comme right now in this case cards yi nii ID cards yi all that stuff we investigated it we saw the problem we reached out to one of the most important people in the Gambia koo xam ne nii time boobu moom mu doon president léegi toog sax waxtaan ñu ne ko we want to have a meeting to fix this problem lu mu def mooy mu xool ñu ñu ne ko the following week after mu egg nañu nga fu ñu la suñu nekkoon keneen right now suñu nekkoon nga xam ne ana suñu yàlla nekkoon temps bi jaas nañ kata gi waaye ba léegi still ñu ngi try di négocier sur to make sure ne to do the right thing ñoo xam ne ñoo nekk di koñe Gambians ñoo xam ne ñoom ñoo nekk di insult the integrity of our security force pour ñu make sure ñu stop gars yi ñu génne gars yi waaye gars yi ba léegi ñu ngi slow down ñu foog ne ñoom they're in control of the information. We're just giving them time, but eventually we will let the Gambian people know what's really going on with this system like SCAD, basically. Yeah, thank you. Legi finally, ML, overall, you know, mbir mi xew na ci niñ ko waxee in terms of security am na lu ci positive maybe am na one or two things yi nga xamante tamit xew na ci diggante bi te xam naa ne experts yi waroon nañ ko mën a sóoraale but what do you think li nga xamante ne Gambia surtout di security sector bi war nañ cee mën a jàngat moving forward as a country because am na ñu gëm ne the security sector needs more support equipment wise resource wise and even capacity building so lan nga foog ne war nañ ko mën a jàng ci event bi nuñ ko coordinate ko nuñ ko hosté moving forward pour ñu gën a mën a taxaw seen security bi ñu mën a prepare in such event yi nga xamante ne mën naa ñëw ci kanam. Hello? Well, na ML demut. All right, jërëjëf so I think ñaaka nañ ko ci line bi but generally wax na yëpp parce que ma bëggoon mu conclude loolu rek but thank you jërëjëf ci leeral bi ML thank you so much for your time and appreciate nañ sa jàngat bi am na solo mon ñang moom tamit indi na jàngatam as an independent view dégg nañ police PRO te ñoom yëpp daanaka ci wax nañ li nga xamante ne mooy ci taxawaay bi nga xamante ne police bi def nañ ko waaye surtout moom ci aspect bu mu ñëw am na li nga xamante ne tamit réew mi war nañ ko mën a bàyyi xel ci côté boobu te mu doon lu am solo. te lu am solo la te su fekkee bàyyiwuñ loolu dafa mel ni ba léegi jógewuñ fuñ nekk. and dafa jot nag fu mu nekk nii lépp li ñuy def. ñu gis ne Gambia moo ko defal boppam. soo loolu. xam nga leen rek moo si xaw a métti mooy amoon nañ ko. ba la mu rëccañi soo dañ ko war a amaat te réew soo mënut a defal lépp sa bopp rek bugg koo wéer si àbb ak lépp dafa xala métti trop soo fu mu nekk ni li ñu war a def mooy ne defaraat ko bàyyi bañuma lépp bi mënut a ñàkk waaye ñu bañ a àbb wala am ñuñ yaakaar rek mu nekk fa loolu réew bi war na see graduate pour génn si te pour ñu génn si dina ma jaaxal lool parce que the government of Adama Barrow fi ne nii ñu ngee jugu 6 to 7 years te ba léegi man gisuma ne sax am na relationship bu mu bil pour bàyyi xel sécurité bu baax parce que man foogoon naa ba léegi sax man mosuma gis Adama Barrow dem mu seeti kaam président li fi nii bari duñ ko def waaye visite sécurité bi waroon na see boo ko dem si mbiram di leen bàyyi xel comme ni nit ñi di wax fekkee ne moom mu ngee def loo xam ne nii nit ñi nekkul di ko wax mu dem mu gisal boppam loolu daf ci doon baax mun naa fal yees ngay ceeñ na si am na si yaa ngi am different CDS dégg nga yaa ngi am different IG yaa ngi am different ministre of interior bu loolu rek doy itam parce que loolu rek doy it parce que man te am na tam security advisor am na security advisor boo xam ne sax ku taxawaayam si am na yeneen yu passé woon taxawaayam amoon na solo bu baax Mr Dieng waaye daal des na ba léegi ne war nañ ko mën a advice ba léegi am kóolute ak gëm-gëm bu nekk diggante ak Gambian security ba nga xam ne ni ñu war nañ amee réew mi te loolu comme ni ko Mr Faye waxee loolu mooy ndami réew mi waaye lu nekk soo ko buggee su ñu waree nekk mu nekk bitim réew dëgg-dëgg loolu dafa xaw a doy waar trop te loolu moo nekk fii si Gambia waaw gos fu mu nekk ni pour sécurité Gambia gis seen cër seen bopp comme que réew mi amul benn problème fekk ECOWAS bi mu ngi fi loolu du mën a nekk kon ñun xam ne lan de challenge si ndey face bu ñu demee si airport bi rek Basir rek before mu ñëw yoonam bu njëkk rek it was a problem so loo xam ne nii sax even the security themselves
da ngaa gis sax ni ñoo nekkee di coow ak yeneen sécurité yi nga xam ne ñu ngi fa te xam naa ne loolu moom sax dina ko yëg. waaw parce que ñooñu sax dañu doon fight la ne da ngeen war a dugg foofu noonu. parce que li problème bi mooy ne lu tax ñi bàyyi ñeneen ñi dugg yéen bàyyiwoon leen ñu dugg. so daf dee doy waar challenges ñoom ñu ngi seen diggante. ak ñooñu moo taxoon ma doon la ci moon Lamine sax. li nga xamante ne moom mooy lan la foog ne war nañ cee mën a jànge te mun na am sax mu call back su ñëwaatee si daan bi rek jaaraat ngeen jëlaat ko mu leeral boobu. waaw mu leer parce que usually def dee toppa programme war na koo leer and secondly mu ngi laa wax ne. waaw yu bëri war a ñoo dépend si lifin. bu mu ngi laa ne OIC bi dépendance si bu baax si lu bëree bëri. wax naa la ne even this motorcycle scooters scots yi ñu amoon ñooñu noonu. DSS Sénégali gendarmerie ak Sénégali police. so loolu tam moom bu ñëwee mun la ndax loolu tam nekk na lu nga xam ne nii is something loo xam ne lu war a am na wala warata mënta am parce que jël naa si exemple ma ne la ne AU bu Yahya Jammeh organisation motocycle yi ñu ko doon war yóbbu di Gambian Police Force amutoon ay gendarmerie yi jógee Sénégal ak ay police yu amee motocycle di nekk seen escorte si amutoon di saay am na si. it's more than 50. ok waaw li nga baat moo Lamine dellusiwaat na kon ni ma ko waxee moom su diggee rek li nga xamante ne li ñu wax dina ñëwaat moo Lamine thank you once again for coming back ñu amaat la ci line bi mooy li ñu doon wax rek mooy lan lañ mun a jàngee ci ndaje bi security wise parce que am nañu jàpp ne security bi war nañ leen mun a dooleel ci yu bëree bëri moving forward so yan lessons nga foog ne mun ngeen ko draw from this OIC summit bi nga xamante ne host nañ ko security wide moving forward. Well, lu ma yàgg di woy si noppi gars yi rek ne mooy ne we need to start doing things for ourselves. Okay, we need to start showing the whole world that we can do this. We create our own system. lépp luñ train ci biti ñu ñëw ñu jël ñu customize ko ñu structure ko around our challenges and our struggles. Without that, then I guess we will continue to be a puppet to other countries. We can respect, understand that. So then, what I'm seeing, security sector office run by Gambians, because we know how much struggle. We know them they training us based on their struggles and their challenges. So that works for them. Otherwise, generic training, security training, regular their job. But then it's our responsibility to invest in security. All these money that we put in other places, because with security, then I guess in foreign investors, invest in the country. And I guess the Hagana, okay, how do you them create employment? Understand nga waaye at this point su fekkee ñu bëri bëgguñu Gambien su bëri ñu bëgguñu investigate Gambie waaye li xew mooy sa bagage suñ ko saatee suñ ko yaaxee kenn du si génnee dara koo ci nga waste time so security suñ criminal justice system we need to focus on those we need to flush out ñoo xam ne ñoo nekk di insult the integrity of our security and also the integrity of our criminal justice system because léegi foreigners is a foo munti dem ñoo wax ne sa soo ma yóbboo si police bi sax man moo ko yàgga. And it's right because pretty much most CIDs cases guy they lend of business. Cases when you case you hold the rate case or slow it down. Understand all these things are happening in the Gambia. So if we do not respect and value our criminal justice system, if we do not respect and value our police officers or our security forces, how do we expect people to respect and value our police forces or security forces or criminal justice system? We want to dig up. Not when you're a security. My business is a security. My business is a security about the social system. One time, one day, and the thing. Look, it's a security threat. Therefore, you try to accept free stuff too much. Comme masi caméra yi loo xam ne ni affaire caméra loo xam ne affaire technology la buñ ko dugal lu ñu may free buñ ko dugal suñ sensitive areas yi understand nga so moving forward let's put politics aside politique ñu bàyyi politiciens yi ñu politique security ak politique buñ dem together suñu liggéey rek mu dem kanam buñ politicize our security buñ make security with politics lu ko mooy dara du baax. So moving forward, let us trade every day. Offer for now, our organization, we can bring some material to do a test for free. We try some materials with one guy for 1 month, 1 month guy.
1 month ci 1 month suñ ñëwee ñu train guy après within that 1 month they will see changes. If they see changes, they can basically give us a contract for ñu as Gambians ñuy train suñ Gambians yi. Après ñu ñooy provide al gars yi tamit materials yoo xam ne ni we don't have to wait for people to give us chunk yëpp ay set ñu ñëw. So if they want to do that, we'll be happy to do that. We're happy to spend that amount of money pour ñëw rek pour one guy sample yoo xam ne ni ak ñu ñëw trainer su ko defee ñu one guy ne we can do better, we can do without subiti. Am na nga xam ne sax subiti sax ñoo leen daaxal liggéey bi loolu da nga am seen bopp ñu am suñu bopp da nga am seen xel ñu am suñu xel da nga am seen loxo seen tànka. So why can't we act like we are independent instead of depending all the time or waiting for handouts? All right Modou Lamine jërëjëf thank you very much ci leeral bi amat na solo lii lañ bëggoon pour nga gën koo leeral thank you so much appreciate nañ ko bu baax once again ci sa time bi ak ci jàngat bi am na solo I think waaw Gambien si lii lañ xaaroon wala lii lañ bëggoon ñun tamit ci OIC bi because kaaraange dafa am solo te police bi tamit buñ defee liggéey bi nga xamante ne liggéey bu am solo la war nañ cee mën a jànge bu sem ak suñ defee li nga xamante ne ni am na ni ko nit ñi gisee foog ñu waxtaanee ko so surtout nag fu Modou Lamine jeexale léegi loolu lañu war a mën a jàngee ci li nga xamante mooy ci daje bi mun a dimbale leen dooleel leen Modou Niang loolu tamit nekk na fànn bu am solo ci li nga xamante ne mooy ci li nga xamante ne mooy ci réew mi ci wàllu kaaraange. yes dem na ñëw na dañ si sant yàlla rek comme que am na si jaama ifin si fekkoon na sax yu cey na ñoo tax mu am ba jeex waaye jaama am si kenn du dàqalool njëriñ am na si bu baax ba dafa am lu nga xam ne soo ko defalee sa bopp mooy daxa te mën nga koo defal sa bopp loolu moo tax Gambien si di wax ne lu bari dañ ko wéer feneen abbi lii lebi lii pour def dara loolu moo tax waaye dafa am lu bari mu neen ko defal si bopp boo tàngoot dina foog ñu jaajëfal si police bi ak police commande bi yëpp ak sécurité bi yëpp wala di entire government si OIC bi am na si jàmm organise nañ ko si jàmm am na jeex na si jàmm waaye bëri na lu nga xam ne nii ñoo ko waroon a defal suñu boppa mënuñ koo defal suñu boppa te loolu nag manqué la su ñun waaw loolu dafa nekk trop lu manqué suñu te waroon nañ ko mën a defal suñu boppa loolu moo tax foog ñu ne lii dafa am te waroon a am ko gis nañ sax even si GRTS bi sax fay na li mënuñ ko def dañ indi RTS gis nañ comme nu ma la ko waxee léegi gis nañ some motorcycle yi nga xam ne si escort leen day nekk so they are gendarmerie and police gis nañ ko si yoo xam ne ni they are many because ñun buñ taxee muy romba compté wuñ ko bot lu munta demee is more than 20 or 30 yoo xam ne ñëwoon nañ support system li nga xam ne mooy suñ police bi fi nekk pour liggéey bi gën a mucc ayib ak loolu am na moo tax liggéey bi mucc na ayib waaye dama ne waroon na mun a am lépp nekk Gambia rek fekk duñ gis leneen waroon na mun a am si anything si mbiri télévision si mbiri sécurité si mbiri lu mu nekk waaye yëpp fekk génn red white blue white green bi te loolu leen war a fexee mu am parce que réew bu nekk loolu lay am réew bu nekk mu ngi koo defal boppam kon nag dafa jot léegi Gambia xam boppam ñu ko jiite xam ne réew lañ jiite su ko defee ñu fexe nag everything ñu fexe muy am réew mi di ko defal seen bopp loolu dafa am solo bu baax comme nu ko Mr Faye waxee dina tax tam ñu jox ñi cër soo dafa am solo trop loolu war nañ see gën a taxaw waaw war nañ see gën parce que daf fi amoon soo lu am ne daf fi amoon nag lan moo tax léegi mënatut am war na mën a nekk waaw so definitely soo nekkee président 5 1 2 3 4 5 war nga war a mën a build responsibility si biir sécurité bu nga xam ne ni war nga mën a samp sa pile yi nga xam ne ni pile yooyu du daanu xanaa nga jógee fi ñeneen ñëw buddi ko waaye du fi jógee yes si sécurité of course because mën nga am sa CDS sa inspector general sa ministre of interior bu nga xam ne ni da nga daf laa óor ne pile yooyu ñooy téye camp si ñooy téye everything nga samp ko mu dëgër yes because loolu in 2 years war nga mën a build that responsibility ak living bi ak sécurité bi léegi waaye bu just bëgg a depend nag si ñu nga xam ne ni si sécurité bu xam ne dëkkut fi dafa xaw a yéeme trop te loolu war a nekk lu nga xam ne kenn xamul fan la bëgg a yem tam moo xaw a yéeme moo xaw a jàngal askan moo xaw a jaaxal askan bi bët bëgg a neen lu fi am sant neen si yàlla am na si jàmm jeex na si jàmm bët bëgg a neen daal wan si génn ne bëgg neen lépp lu ñu fay def mu saf Gambia lépp lu ñu fay def mu am ne Gambien si ñoo ko def because Gambien si ñu ngi fi an mun neen dëkk yi nga dem jëli ko si ñoom ay nit leen te den ko jàng war nañ ko mën a jàng ñun tam dina dellusiwaat baag si responsabilité ñu ngi ko jox tey ñu jox responsabilité dem war a fexee di jël responsabilité bi mu mut soo ko defee mu mut
bu nguur xewlee wala bu réew mu xewlee nguur du jaaxle bay war a dem di abbi definitely yes and GRTS wax naa la ne summit EU bu fi amoon GRTS moom boobu la gën a néew doole te moo ko élifoon te moo ko doxaloon waaw te affaire yi tolluwutoon nii de te tolluwutoon ne te li fi ñëwoon si ay kilifa njiiti réew ñëwutoon si bii ñu waxante dëgg wel mun na am délégation yi ñu ëppa waaye li ñëwoon si njiiti réew si boobu ñëw fi soo lan moo tax ñi ñëw ba ren ñoom ak li government bi di def si ñoom yëpp xaalis bu ñu leen a jox yëpp mënuñoo defal suñ boppa bay dem di jëli beneen télévision boobu di leen di ko defal so loolu tam loolu du yokkute amul am na ki ma waxoon ne lii trial la rek ci réew mi mënoon nañ am lu ñu am ñu dem ak moom ñu am lu ci jàngee rek li ci am ñu jël ba pare bu ci génnee rek ñu am na lu nga xam ne ni boo ko pratiquer doo ko mun dañ ko waroon a jéem bot te ñàkk gee mun gi yëpp ñàkk a jël responsabilité la ñàkk a def lu ñu war a def moo ñu yóbbee lii tey lan ci songo yi ngay wax yooyu la loolu lañ war a bàyyi waaw xanaa gisuloo ñu dem ba si biir ñi ceeñ xam nga RTS team bu ñëwoon de ñu ngi soloon seen mbubb yi xam nga ñi ceeñ ko man li tane na sax ak lis bot si biir xool bi ngay toon di gis tam RTS it's not nice moo tax gars yi ceeñ ko indi leen GRTS mbuba yi waaye loolu mbuba rek la waaye du ñoom loolu du ñoom te loolu dañ si war a jógee Amadou foog ñu waxante dëgg président Barrow war naa wax gars yi ne leen xoolal naka la sax ministre buy dem sax si buy dem ngénte sax GRTS dañ ko war a def live but why anything ñu bëgg a reliable si di dem di living gàcce la sax te yow every year anytime loolu laajte government bi mu jox la ko yow mun loo def dara te li xoolal tuuti moo tere def GRTS lii waaye ragal neen pour ne am si fii ñu ne GRTS waaye am nañ xaalis bu ñu leen ko joxee parce que jox neen la ko depuis ñaata at lii ñu ngi koy waajal yow lu tax waajaluloo sa boppa lu tax waajaluloo sa boppa moo tax jot a Gambien duñ mën a tere wax Gambien si xoolal bu RTS dugg si fii lu nekk ñi sax ñu nga naan GRTS rest in peace ñu bëri def neen ko statut mais de Gambiens gos dafa rafetu tam foog ñu jéem a def li ñu war a def dañ war a def lu ñu war a def kuñ si jox liggéey nga def ko ni nga ko war a defee dafay baax waaye xam nga ne booy lii dëgg dafa yéeme trop an lu ma gis lu fa xew gars yi waroon nañ ko mun a defal seen boppa am nañ techniciens yi nekk si dëkk bi yu mun yooyu waaye duñ la déglu duñ la lifin because dañoo bëgg a dem rek def depend waratu fee am naa ne sécurité bi tamit noonu lañ ci war a jàngee ba pare am nuñ ko bàyyee xel noonu leen ko war a jàngee tam mun cee jàngee lu bari kon ñu war a mun a munal seen bopp kon emel lu mu ko waxee yow xam nga ne fekkee ne mbiri technicien la Amadou xam nga ne ñun dañ war a organise OIC xam nga ne bu yàgg na 57 délégation lu tax ma ne la duñ waajal duñ prépare waroon nga mun a yónnee ay technicien ifin si fekkee dañoo dem jàng ko RT ñi dem jàngi ko fa ay weer ñëw wala ñu dem jàng ko anywhere jàng ko fi ne ñëw nag bokk koog ñeneen ñi def ko suñu waree host programme bu mag lii leen si war a def cable si leen nit caméra yi leen nit bu ko affaire yi du dara Amadou lu du machine ay machine ay cable donc am ay caméraman loolu dong la soo loolu nag bu ñu toogee ba ne state télévision bi amu ko te nguur gi di ko jox every year ay millions mënut a am loolu càggante gu rëy mu fa an dafa mel ni sax lu bëri lu ñu nekk président bi moo leen si bàyyi wala ministre of information yi dañ war a am ministre bu nga xam ne bu leen bàyyi xel bu leen topp la ñiy def lu ñu war a def defuñu lu war a def nga indi keneen mu def lu mu war a def so that's all so waaye sitaanante bi ak bàyyi li finante bi moom leen war a génnee si dëkk bi waaw dëkk bi dafa jot pour léegi kilifa gi jógee si kilifa mu nekk kilifteef am kàddu di doxal di wax ni ku ñu war a def ku warta defut nga ne ko génneel foofu noonu waaw loolu la de yes keneen ñëw def am na ñu nga xam ne bu ñu amoon GRTS du ñu agsi fii du daan agsi fii moo tax si media center bi sax toogoon naa sax yooyu mu ne ma boo toogal bu baax directeur mu ngay ñëw dama ko téenaat sax ma ne ko kii daf ma bëgg a yeb sax parce que directeur bi amul lu moo def dem jëli télé jàmbur ñëw fii man dina ma tax a jegal su ma toog waaye moom la ñoo wax kay moom la ñoo wax bu ko ñaata million leen jox mu naan toogal bu baax directeur mu ngay ñëw ma ne ko man directeur buy ñëw lu ma si toogee bu baax man fekk boobu maa ngi sonoon kangu ni jël beneen toog waaw kilifa goo xam ne yow da nga dem abbi da nga dem luwaasi mun loo def sax li nga war a def waaye frère Amadou ne waxante dëkk bi génn si nekk nii jël responsabilité soo ko mënoon nga bàyyi keneen mu ñëw that's all lañ jël responsabilité di ko def right now war nañ see jógee ñi jàng everything caméra yi mu soxla bu ko laajee government mu jox ko vidéo mixé yi mu soxla bu ko laajee government mu jox ko cable yi mu soxla bu ko laajee government mu jox ko so what is the problem OV1 ñu bugg sax bu ko laajee government mu jënd ko jox ko so what is the problem so lan moo tax mënuñoo defal suñu bopp jëgaani abbi lebi dëkk dina continuer di demee noonu ba kay
si 1965 ba léegi te am na ku fi newoon sax ku fi jógee sax yu bëri ju ko daan jegaani moo ko doon resal boppam di ko defal boppam soo kooku dem ñu bugg a delluwaat te zéro président Barrow bu mu nangu loolu non lii war na see jàngee lu bëri secteur bu nekk ku fa nekk nga gën a dëgëral sa liggéeykaay munoo ko ñu indi la keneen ñëw wax naa ne nag bu fi buggee nekk fii ñu naan moom dafa baax dafa am démocratie dafa nekk fii nii la mu fee nekkee di soox di àbb du leb ba taay moom dem mu dem keneen war a ñëw di régler lu non am na si nga xam ne moom bu la nit ñi di wax sax bul ko faale loolu mooy tax yow nga am lu baax mooy tax fu nga bëgg a àgg nga yegg fa waaye su fekkee da nga bëgg a toog rek ñu naan diw dafa am démocratie borom jàmm la borom nangam la Gambie ñu ngi am démocratie soo bëggee topp loolu lu bëri dafa tardé Amadou. te warta demee noonu xam naa leen ku bëggut ku munta liggéey nga jox ko poste liggéey génnee ko indi keneen ku bugg a liggéey fekkee loolu mooy ñàkk démocratie neen la ko ooyee nga def ko yow. all right yes jërëjëf Mon Niang tey loolu lañ bëggoon a indi ci affaire yi OIC bi ci wàllu kaaraange yi gis neen views am nañ ñaari gis-gis yu uute ñi nga xamante ne mooy ñu bokk ci police bi ak ki nga xamante independent view la waaye doomi réew mi tamit am xam-xam ci wàllu kaaraange wàllu security Modou Lamine Faye nekk foofu ci US ñu ngi ko gërëmaat bu baax a baax ci yitte bu mu am ci réew mi surtout ci wàllu kaaraange yemut ci joxe ci xalaatam rek ak gis-gisam dem na ba tey ci mbootaay moo àndal ci liggéey bi jël nañ ay jumtukaay dimbalee ko police bi loolu foog naa ne jéego yu am solo la te foog naa ne moom ne loolu tamit dañ ko ci gërëm bu baax a baax ci taxawaay yu mel noonu loolu yëpp dina bokk na ci li nga xamante ne tey wane naa ne réew mi soxla ñu baax li nga xamante ne mooy wàllu kaaraange. next balaa ñoo jël break pour yem dem ci news papers bi review bi dañooy ñëw ci information affaire yi butéeli ndox yi ngeen di gis nii Bell Aqua Water bii moo nekkoon partenaire ci OIC bi nag jeex na xibaar yi commencé nañoo tasaaroo ci ni ngeen ko gisee danañ am Body Dabo léegi ci line bi pour mu indi leeral ci li nga xamante ne mooy ci xibaar yi tasaaroo ne am na li nekk ci butéeli ndox yi te óorut pour nit ñi naan ko te ñun daal gisewuñ loolu wala gisuñ loolu ci mbir mi di demee soo danañ ko am léegi incha allah ci line bi mu indi ci leeral Mon Niang ndox bi yegg si nañ ci affaire ndox bi léegi. waaw si nu mu tuddaati si ndox bu sell bi accident si xam naa ne léegi ñi waaw léegi am ci jokkoog waa ji waaw génne nañ ci press release mooy waaw pour leeral soo balaa ñu koo am quickly rek dinaa ko riida ko waaw Bell Aqua Water for immediate release Bell Aqua assures its customers that the company produces purified drinking water with high quality water filtration systems using some of the best available technology. Products meet strict local and international standards to guarantee clean and safe drinking water. Bell Aqua is aware of recent negative information being circulated. We want to emphasize that during the recently concluded 15th OIC Banjul Summit, where quality was paramount, Bell Aqua served as the official water provider. We want to assure our customers that this negative information are unsubstantiated and likely stem from individuals that are envious of a made-in-Gambia products gaining popularity. Bell Aqua remains dedicated to providing customers with high-quality purified drinking water using reliable and effective water filtration solutions. This commitment is reflected in our decision to add purified water to our name. Support Made in Gambia. So OIC, #OIC, #Banjul Summit, #Bell Aqua, #Made in Gambia. So this is their statement. So dañ doon weddi ay tuuma am na ñi nga xamante ne génne nañ ay butéel di tasaaroo social media wax ne seen ndox mi la sellut óorut ñu génn nag pour weddi loolu soo Body Dabo ki nga xamante ne ci ñoom la bokk war nañ ko am ci line bi Mon Niang pour mu indi leeral ci li nga xamante ne mooy ci ni ñoo liggéeyee ak tamit yan ci leeral li nga xamante ne mun na koo def soo amaguñ ko but Mon Niang just quickly rek réaction ci li nga xamante ne mooy ci affaire ndox bi waaw parce que ñun moom naan nañ ko summit bi yëpp boobu lañ doon naan te macha allah yàgguñ ci dara de xanaa yow. waaw xam nga ñun moom. waaw. bu fekkoon ne réew mi man d'accord naa ñi support lépp lu réew mi moom. waaw man loolu moom ci loolu laa ànda liñ am lu mu bon a ko bon ñi support loolu. ak liñ moom lu mu tuuti ñu fonk loolu. parce que loolu rek mooy loolu nga am soo fonkee lu nga am ak lu mu tuuti nga toppatoo ko defar ko ba mu baax. Made in Gambia. yes waaw ñun moom so man doo xool sax
ifin bu fekkee yow sa 10 dalasi bi na la gënal millions yi jàmbur so millions yi jàmbur boo amul njëriñ si yow seetal noo téye si 10 dalasi bi fexe mu nekk 20 ou mu nekk 30 ba munoo nekk tam million that's the most important thing waaye soo xoolee lu keneen am rek daf laa di stop bëgg naa ñi support lu réew mi moom loolu am na solo but this company too doomi réew bi tam ñu ngi fa gos bori mi doomi réew bi la te man dama weakness company bi yokkute bu mu def si njëlbeen wax naa la ko support ay ndaw support promoteur mu tëggal làmba te loolu ñaata company leen binda te nanguñ ko def te ñu nekk company réew mi duñ la ko defal tuuti leen laay indil bëgg nag jël seen mandarga yëpp feesal ko si stade bi te waxuñ loolu soo moom ñëw na def lu nga xam ne nii ëpp na fuuf lu compagnie yi gën a am doole si réew mi def ko ba pare bëgg a brand seen stade bi yëpp seen logo ñoom te tuuti leen laa defal tuuti li si gën a bëri sound système la moo nekk ba pare nag bëgg nag bu fekkee le green la stade bi yëpp green te loolu buñ ko doon fay mënuñ koo fay gis naa kii mu indi sax brand sax indi ko fa ndox bi rek la indi support promoteur bu lambam boobu nekkoon di best lamb boo xam ne ni amul ko si musu ko am donte lamb bi sax amoon na ay jafe-jafe. Just quickly ñu dem ak Bori mu ngi ci line bi pour mu indi leeral. Bori Dabo is one of the key members with Bell Aqua Water. Mr. Dabo, thank you very much for your time. We appreciate having you this morning. First and foremost, good morning. Yes, morning. Fantastic. You have issued a statement, or Bell Aqua have issued a statement clarifying some of, as you said in the statement, false, or should I say negative information that have been circulated about Bell Aqua. And you are here to further clarify as to what has been said. I know we will get into the local language in a moment, but just in English briefly. Hello? Can you hear me? I'm getting you now. Fantastic. So I was saying you issued a statement regarding, as you said, a negative information that has been circulated about Bell Aqua, and you are here to clarify what information that has been circulated and what do you want to tell the Gambian people, especially your customer, in relation to what has been said. So what is that message that you are not happy about, that has been said about Bell Aqua Water? Thank you very much for this interview. I'm glad that you called my attention and also my opinion on what is being said on what's in Gambia. I can tell you vividly, with my experience and the number of years I have on the beverage industry, and looking at all the waters that have been produced by various companies in this country, I can vividly tell you that Bell Aqua is the most standard water being produced in this country. Bell Aqua is a brand that has made itself a name in this country because it adheres to local and international standards and is produced under strict control. This is a company that does not compromise on quality, neither standard. So for anybody to come up with a false accusation or this is all about trying to tarnish the image of the company for the fact that we have all seen what the company was able to do over the years and what the company has done recently during the OIS summit. I think that has brought about kind of jealousy among some scrupulous individuals who, instead of trying to concentrate on their products, to give Gambian people a better product, a better service, but would like to just tarnish the image of a company that is being built in this country, not only to maximize their profits, but also to create job opportunities for Gambians. Today, Bell Aqua has employed over 100 Gambians who are working day and night and then taking care of their families. So for anybody to say the image that I saw, you could vividly tell that this individual is out for something else because that's not the true Bell Aqua that we know. Bell Aqua doesn't compromise on standard. In fact, the way they produce their water is second to none in this country. All right. Well, Mr. Dabo, as you also said of course, in your statement, you were, of course,
one of, should I say, the key partner during this OIC summit, and you have just highlighted that. So why do you think anybody or anyone would go out there to give out false information about Bell Aqua? You know, especially you played a very key role in this just concluded AU's OIC summit, I should say. I would thank once Eyeafrica TV for a wonderful job bringing live events to the Gambian people. And also for partnering with both Bell Bottling Company and a sister company called Bell Aqua. Yeah. You have done a tremendous job. And looking at the outreach that Bell Aqua and Bell Bottling Company got from your broadcast, I think this really created for me a kind of an issue for some. They make some people uncomfortable because everywhere you go on Eyeafrica TV, you see these products being displayed, and everywhere you go within the complexes of the OIC Summit area, it's Bell Aqua that you see everywhere. So it has become an envy for producers. We have excellent producers in this country, and Bell Aqua is one of those people. So for me, anybody with a right mind, with a sound mind, I don't think would even think of bringing such kind of a bottle displayed in front of a screen to say, yes, this is an Indian company that is producing this. That's completely false. Okay. All right. It's completely false. Bell Aqua would dare not produce something that is going to be deleterious for the Gambian people, or substances that will affect the lives of the Gambian people. No. All right. Maybe in 30 seconds. I guess they know who the people are behind Bell Aqua. Then they will revisit their statement and then apologize. All right. Mr. Daw, maybe in 30 seconds, what would you assure your customers and the Gambian people, despite what have been said, you remain committed to serving them with quality services and water in whatever also service also you are providing. So what message would you say in regards to that? Yeah, as you rightly said, we are well committed to providing Gambian people with the best products. And then I will urge Gambians to support Made in the Gambia. You see, there are people who are going against this idea that people have developed now. Let's produce our products in the country and be consumed by Gambians. So there are individuals who are opposed to this Made in the Gambia. I think everyone, including the government, must be ready to support Made in the Gambia products. We are producing products in this country, quality and standard ones, without compromisation. And then people are bringing products from outside that we do not know, that we continue to consume, and they are giving us health problems day and night. So before you give yourself health problems for consuming things that you do not know, to consuming products that have been brought from outside, you don't know the number of months they've spent in the sea, you know, the condition at which they arrive in this country. You have products that are being produced in the Gambia, made in the Gambia, produced and then supplied directly into the market. It's just like you are supplying people with fresh products. Because the water is being produced here, you just bottle it and instead it goes into the market. Likewise, the beverages that are being produced here, you produce them freshly and send them into the market. So I'll urge the Gambian people to patronize Made in the Gambian produce, because those are what we have and those are what we should be proud of. So we should be proud of what we are doing. You know, to say yes, it's an Indian company, but that Indian company has been here in the Gambia, helping Gambians, and then, you know, creating employment, creating jobs, both directly and indirectly. For instance, Bell Bottling Company that has just come into existence. Today, our drinks are running everywhere. And we have already employed more than 95. And the company is to employ about 300 people. Add Bell Aqua to that. So you're looking at an employment rate of about 500 people. And this is a company that has other entities in the Gambia. How many people are investing? And this company is using their money to reinvest in the company, in this country, open other branches so that people can be employed.
Okay. You know? All right. If they were maximizing only their profit, they will not look into those things. But they are contributing their quota 100% towards the socio-economic development of the Gambia. All right. All so right. we must be proud of Bell Aqua. We must be proud of Bell Bottling Company. We must be proud of made in the Gambia products. Okay. Well, Mr. Let's Dabo. forget about importation. Let's concentrate on what are being produced here so that Gambians can consume decent products and have a healthy life, and a healthy living. Okay. All right. Mr. Dabo, I think just listening to what you have said, there's every other reason why we should, all embrace this, of course, factory or company because of the various reasons that you have said. Suñ boss la te duñ ko just in maybe 1 minute also dama la bay rek nga summarize in local language, maybe in Mandinka wolof bi nga bëgg rek leral li nga xamantene xibaar yu génn ne Bell Aqua seen ndox bi dafa am lu ci nekk baaxut ak yooyu so génn ngeen pour weddi loolu wax ngeen loolu du dégg amul so lan nga bëgg a wax Gambien si rek ak seen customers yi pour ñu xam exactly lan ngeen nekk di offer Gambien si lu set la du wóor la waaye tamit lu mengo ak jamono la just in 1 minute because of time and we'll have more time pour mun a leeral loolu waaw. Hello? Yes, hello. In local language, just say 1 minute. Pour nga leeral li nga doon wax ci English, please. I'm not getting you clearly. Hello, can you hear me? It's not clear to me. Well, then I'm afraid we can just end it there for now. We'll hopefully have you in a more time. Pour ñu mën a dama bëggoon rek nga yaatal ci local languages as well as just saying in English. Yeah. Is he there? It's not very clear. Yeah. Then thank you very much, Mr. Dabo, for your time. We'll hope to catch up with you maybe tomorrow. Okay. Yeah, thank you. Mbadingolu, alhamdulillah, mbe ala tentula, sila jaila, mbe Eyeafrica fanang, mbe tentula for albedo kunyima mena banko kan. Okay. Television lem private lem funding ke mera won le beje mu tol ni kewol albedo ko men ke kan alhamdulillah alkatan di molla ko atul nyaabe do ngal le do ko le kan and alkatengol le bondi me ko aba gambianol na fala ani lundal me banko kan kumo membe fo kan wolen ko mol sotota meni alan ko ye fem bondi me alan ko ay ko Bell Aqua mu company de men kay jikendo da Gambia jang Bell Aqua mu company de me alan ko ele jio amanyon soto banko kan kadu ka dadaro ke nyamen ma fo company teje men ka ke bari ndemaje folo nyim banko kan ele jio seniata le ele filter seniata so pour moye na ay kuma fo wol mako Indian company la ajibe kay kiemen sifa dada msatandi la ka wo fani ala ba kono konnante ala ba kono munem Eyeafrica ni Bell Bottling Company ani Bell Aqua ye doku kendo menke ni OIC summit kono kaje ko Gambian olu ye kibarol soto nyanta sutla nyamen through Eyeafrica so wokono ya bondi kana drinkol bondi ka jiel fanan ka tandi Gambian ol la ko nyinke dada janne odo Gambian ol si ima fa fenna me alon ka dada nyim banko kan so ngala wo bondiro nying ani luntawol men nata biko ni dara OIC center to jiomen kam min nunje somito kono kemoto sa fo tankono do be mo Bell Aqua so ngamira ko wo kija faro wo konnante ya ngala wala gunta dol sondo mo kono e me munyano e ko mbata nga finde ka company totinya bari tol male be fawle tinya kan kar nyimu company le me alan ko ala loan ani banko ka metale anu kabira lota ka fobi aka ku kendo da malake kaje ko aka jiemen bondi Gambia no la a jio senatale a jie ka do ku nyame a beti atale andi nata ya kudo la nyame alon ka purify ni ka senendi komen satina Gambia no e kana sika soto drinko nyinto e jio nyinto ana kana mantora la Gambia no kan e be lori wo simfalla kaje ko lual membe dadarin pour ka fenkendo dada banko kan Gambia la loi aning international dunia la loi dadaro le karola yewo mafa ana alhamdulillah e be lori mo silol kan so pour mo na findi ka kuma do chata nte bori dabo ko wo mu fanialati konnante ala wati go Bell Aqua yes amanka Gambian tadi bar Gambian no lebe do ko laje ye kado kala fo moment ara fo mo keme fo men chata wat itol ye wolta Gambia Gambia dingol ko ne be do ko laje
and will be able dimbal nafakan men tamu bel akwati wala tamu bel bottling company fananti and bel bottling company B anyanda mo keme saba tala ko kola tanke mo tanko non ne lulu wala bem bulu all right abarka Mr. Dabo thank you bari jigidala ko ngam fam fa sa bang men ka dara min fewol men ka dada anin domorol men ka dada Gambia jang wol support wala kumaya tan toliye wala nafaya watan tolti wat on toliye wala jabe kendia nafa watan toliye dan ka fewol bondi nam banda mam mellom nganan ka wol funding kono aben na jabe kendia abarka baake Mr. Dabo thank you very much digida ko ne meya abarka idea ko made in the Gambia no. All right, abarka baake Mr. Dabo, thank you very much. Ci leral bi amna solo. Kumo ñen seneyata bakele. And Gambian call ya moyle, but ngay appreciate because of time. Mba dana jele for maybe some other time. Puruka gonna clarify. Thank you very much. Up next is the newspaper review. We'll just take a quick break and we will be right back immediately after this. The Kanifing Municipal Council, KMC, under the dynamic leadership of Lord Mayor Talib Ahmed Bensouda, is set to unveil the biggest road network project undertaken by a council in the Gambia. The Kanifing Municipal Road Network Project, KMRNP. This project will construct 11 new roads covering a length of 15.4 kilometers and the total reconstruction of the old Bakau drainage system amounting to a length of 5.9 kilometers. This $300 million project is fully funded by the council through its taxpayers' money. The project will construct the following roads: Dipakunda to Bakote, Manjaikunda to Bakote, Latrikunda to Dipakunda, Nusrat to Charles Jau to Bundung Highway, Bakau Newtown, Asiru Jawara Junction to GNPC, Bakote to Serekunda, New Joshua Sankosila Road, New Joshua to Ibo Town, Taboko to Fajikunda, Old Joshua to Kalinding, Kalinding Chamkunda Junction, Kalinding Upper Basic School, and Bertel Harding connecting Latrikunda, Dipakunda to Sayed Job Avenue. The project will give the people of the municipality a standard 2-lane carriageway covering a width of 6 meters, a third-grade highway with a design speed of 40 kilometers per hour, with majority of the project road sections having a good surface drainage. After all the right contract procedures, the Kanifing Municipal Road Network Project will be constructed by the Longian Roads and Bridges Company, known for its excellence and long-lasting results. This life-changing project in the Kanifing municipality will officially launch with the laying of the foundation stone by the Lord Mayor Talib Ahmed Bensouda on May 9th, 2024. Everyone is invited to this history-making day. Be there.
All right, welcome back. su ko defee mbokk ñu gërëmaat leen bu baax a baax ci ànd bi ngeen di ànd ak Eyeafrica TV seen jotaay ji Good Morning Africa programme bi nga xamante ne da ngeen ko taam lool ñu yegg si nag ci ponk bu mujj ci jotaay bi mooy li gën a fees ci yéen kaay ñu ciy ànd ak Mohamed Mbaye Garme suba bu nekk Mohamed ñu nuyu la baax naka suba see. maa ngi lay fay Amadou maa ngi nuyu Mamadou Mohamed Niang ak ñi seetaan Eyeafrica TV rawatina pàcc bu ci mujj muy li gën a fës ci yéen kaay yi. acca ñu bàyyi la nga doxal seet gaay la lañ xëyee tey ci talaata bi. mi ngoog ni ki ni nga ko waxee noonu lañ koy defee Amadou saa bu ñu xëyee dañuy faral di am yenn ci kër ëttu yéenekaay yi ci biir réew mi file bokk na nag ci ëttu yéenekaay yi nga xam ne am nañ ko fi tey benn bi di li nga xam ne mooy di Standard am nañ fi Forea am nañ fi tamit bi nga xam ne mooy di Point newspaper waaye itam nag am nañ fi yeneen yéenekaay yoo xam ne mooy yu tukki biti réew muy ca réewum Sénégal am nañ fi bi nga xam ne mooy Le Soleil am fi itamit Point Actu bu ci nekk na xëy bind ci xëtam lu njëkk waaye ni ku ñu koy waxee bàyyi ci say wóomu tànk dañ koy njëkkee suñu yéenekaay yu réew mi ba noppi doog jàll ci yeneen dañ koy dooree ak Standard newspaper bu xëy bind lu am solo ci xar-xanam mi gis ko defee rek ñu daal di koy xool xët wu njëkk wuñ ci njëkk àndal ci biir yéenekaay bi National Human Rights Commission ñoom nag ñoo daal di rek xëy bind lu am solo ci seen rek li nga xam ne mooy Standard xëy rek bind lu am solo di ñu waxal li nga xam ne mooy kuréel gi li nga xam ne day xeex ak yelleefu doomu aadama yi ci biir réew mi moom nag ci ab report bi nga xam ne def na ko ci atum 2023 muy rek 2020 report bi nga xam ne jox na ko ba dugal ci ay recommand am ay sàkkuteef yooyu nag bokk na ci ngir rek IEC muy rek kuréel gi yor wàllu élection yi ci biir réew mi ngir rek ñu fexe consider lu jëm rek ci wàllu ñi nga xam ne ñoom la caabi féete ginnaaw su ko defee rek ñoom it ñuy mën a bokk ci élection yi maanaam ñuy rek am voting right di mën a vote naam sax bu fekkee daf leen fekk ci biir kaso gi ñu jagle leen noo xam ne ñoom dinañ mën a rek daal di bokk ci ñuy tànn seen njiiti réew yi wala seen député yi wala seen maire yi su ko defee rek ñoom it ñuy bokk ci ñuy rek daal di tànn saa bu leen caabi féete ginnaaw ñu wax ci leneen ginnaaw ci rek li nga xam ne moo doon ndajeem bi ñu doon amal ci réew mi fii mu OIC Banjul Summit ci at mi li nga xam ne réew mi moo ko rek dalal mu jeex ci dibéer gi weesu buur Banjul moom nag dafa doon yett di boobaale ndax bi mu ko teewee woon teewul itam nag mu ngi doon daal di amal ay waxtaan yoo xam ne lu jëm la rek ci bilateral engagement wala bilateral meetings yoo xam ne amal na ko muy rek ndaje yoo xam ne mi ngi ko doon amal ak ñenn ngi rek fexe nes lay def rek ba gën a lëkkale li nga xam ne rek mooy Banjul City Council ak itam réew yooya ci rek bu ci gën a fës bokk na ci rek amaloon doon ndaje ak ki nga xam ne mooy deputy prime minister bu réewum Pakistan nee nañ nag am nañ lu toll ci ñaari waxtu yoo xam ne ñu ngi ko tëju doon rek waxtaan ci lu jëm rek ci li nga xam ne mooy nes la ñuy lëkkalee Banjul ak nag réew yooyu ci wàllu li nga xam ne mooy développement ñu wax ci leneen njiiti réew mu China ginnaaw nag ba nga xam ne njiiti réew mi Adama Barrow dafa bokkoon ci ñu mu rek daal di invite on ngir rek ñu teewee li nga xam ne rek mooy ndaje mu doon jiite muy OIC summit bi moom nag ba mu yebale woon ki koy teewul moom nag njiiti réew mi ci rek bataaxal bu mu ko yóbbante muy message bi nga xam ne yóbbante na ko bokk na ci daal ne lu jëm rek ci ndaje moom rek dafa am lu bari lu muy wane lu jëm rek ci wàllu bennoo muy unity ak itam nag lu jëm rek ci wàllu independence ne nag ci réewu jullit yi mu teg ci itam nag daal di xam ne nag OIC summit boobile lu am solo la rawatina nag ci lu jëm ci wàllu bennoo ak itam nag independence ginnaaw bi nga xam ne nag sargal na njiiti réew mi Adama Barrow ci rek loola ñu waxaat ci leneen ba tey ci OIC ñoom nag daal dinañu addu ci rek seen jàppandal ci lu jëm ci nes la ñuy def rek ba daal di fi génne li nga xam ne rek moo di xarafal jigéen muy rek FGM ñoom nag ci seen bopp ci ñu rek daal di jàpp ci boobule rek combat si leen bokk ndax lu ñu xam le ne boobule daal ab pratique la boo xam ne rek traditionnel pratique la maanaam rek mbirum aada la ñoom nag li ñu jàpp rek mooy lu ñu war a génne la maanaam lu ñu war a éliminer la ci rek réew mi file ndax nag doonul loo xam ne lu gën la ñu tëj ko ubbi Forea xëy bind ci xëtam bi lu am solo ni ki rek ni ko Standard defee su ko defee rek ñu ëñ ko xool xët wu njëkk wuñ ci àndal bokk na rek ci ki nekkoon CEO bu rek Brikama Area Council moom nag daal dina xam ne lu jëmoon rek ci seen liggéey bu ñu doon amal foofee lu tee rek na su ko waroon a amalee daawul rek demee noonu ndax nag daraan am mbiru politique maanaam rek political interference daraan rek am ci seen liggéey moo waral nag dafa daan indi sax jeexital boo xam ne du gën ci ngir ñu def seen liggéey nu mu rek daal di waree ñu wax ci leneen ba tey dellusiwaat ci mbirum OIC nag ñoom ci seen bopp di ngi def rek seen kéem kattan ba gis rek United Nations ci boppam ñu mën a rek nangu lu jëm rek ci wàllu Palestine ngir rek mu nekk ab réew bu mu war a moom boppam ak réew moo xam ne ni ki yeneen réew yëpp ci àdduna si ngir rek ñu daal di nangu li nga xam ne mooy
Palestinian as a state loolu nag waaye si ñoom ci seen bopp ñi ngi ci tànk yooya dañu tëj loolu Amadou ubbi point xëy point lu am solo su ko defee ñu pointal ko askan wi mi ngoog lu jëm rek ci wàllum sinébar ñi nga xam ne rek ñooy kuréel gi xeex wàllu sinébar muy drogue ci biir réew mi ñoom nag dañ jàpp jenn waay joo xam ne rek ñu ngi ko jàppeek lu toll ci téeméer rek fanweer ci rek li nga xam ne mooy per lu jëm rek ci wàllu sinébar bi di cocaïne ci rek loo xam ne ñu ngi ko jàppee ci biiram bi foofee la ko rek daal di logoon nii la ñu ko rek daal di waxee ñu daal di koy jël ñu daal di koy rek jàpp moom waa jooja Amadou noonu la ñu rek daal di tëjee yéenekaay yi ci biir réew mi su ko defee rek ñu bëtt frontières yi dem ci Sénégal ak seen yéenekaay yi lu ñu rek xëyee tey ci talaata ji bokk na nag ci point actu moom xëy na bind lu am solo ci xar-xanam mi ngi su ko defee ñu ëñ ko xool bu njëkk buñ ci àndal bokk na rek ci Diomaye ak Sonko ñu ngi lëngalante noonu Diomaye ci ni ñu ko waxee Diomaye tient le palais Ousmane Sonko le parti maanaam Diomaye moo ngëb li nga xam ne mooy palais bi lu jëm ci ndoxal googa Sonko moom jàpp li nga xam ne mooy parti bi maanaam kii di Bassirou Diomaye Faye lépp lu jëm ci wàllu Pastef moom yoonam nekkatu ci lu dul rek liggéeyal réew mi Sonko nag léegi moom mooy buum mi ca parti ba ak lu jëm ci seen congrès ya ca rek daal di aju ñu tëj loolu ubbi la Soleil jant bi ñu xool moom it fan la fenkee mi ngoog daal dina fenk jëm ci ki nga xam ne nag mooy jëwriñ ju ñu rek dénk wàllu napp ga ca Sénégal muy rek Minister of Fishery moom nag daal dina indi ab liste ñi nga xam ne rek ñoo war a am sañ-sañ di napp ci seen géej yi foofee ci Sénégal bu jëmee nag ci bateau yi maanaam rek gaal yi nga xam ne ñoo war a nappee ci réewum Sénégal tey doon ay rek sénégalais mu ngi toll rek ci téeméeri gaal ak fanweer ak ñaar ñooñu ren daal di rek autorise maanaam lañ jox li nga xam ne rek moo di yoon ngir ñu mën a daal napp foofa lu jëm rek ci ñi nga xam ne dëkkuñu fa muy rek gan yi lu toll rek ci fukki gaal ak juróom-ñeent maanaam 19 gaal kese lañ rek nangu ngir ñu mën a napp foofee mu doon loo xam ne nag ci juróom-benn fan ci weeru mai lañ ko rek daal di xaatim génne liste boobu ci wàllu nag yoon ngir rek lu ñuy wax transparency moo tax ñu wane ko teg ci itam lu ñuy wax rupture maanaam rek dellu ginnaaw ci rek jëf yoo xam ne xëy na baaxul woon wala rek ni ñu ko doon defee du noona ñu tëj loolee dellusiwaat ci moom Bassirou Diomaye Faye moom nag ba tey moom nañ koy woowee rek Samba Abidjan ndax nag tey jii lay dem foofee ca Côte d'Ivoire. waaw solo kon def naa ne daal Bassirou tay toogul mu ngi nemmeeku yu bëree bëri waaye ñu jaajëfal la bu baax ci leeral bi ak taxawaay am na solo su ko defee xam naa ne si kanam tuuti da nga dikkaat gën a yaatal ak faram fàcce li nga xamante ne moom mooy xibaar yi ci ni nga ko indee jaajëf Garme. jërëjëf Amadou jërëjëf ñu doon seetaan ba benn waxtu jot ba tegal fanweeri simili ci xibaar yi incha allah. jërëjëf su ko defee moon ñang jaajëfal Garme bu baax yow tamit ñu jaajëfal la waaye dañoo jeexale ak xibaaru tiis yi nga xamante ne diggante démb ak tey daanaka ci media bi la xew ki nga xamante ne mooy journaliste ba woon li nga xam ne Omar Baro doomam bu jigéen moo Fatou Baro ñu ngi ko jaale waaye tamit suñu naataango bu nekk si Fatou Network Matar Diassé moom tamit yaayam dafa déddu ñu jaale ko masaw ko ak tamit looya Ousseynou Dabo doomam bu jigéen tamit dafa génn àdduna loolu yëpp nekk ay xibaaru tiis ñu ngi ko jaale mbokk famille bi yëpp ak tamit waa parti bi militant si yëpp ci doomi Ousseynou Dabo bu jiitu mu nekk xibaar yu tiis yi nga xamante ne teglante waaw ñu ngi di masaw ñoom ñëpp di la ñaanal tamit yàlla yërëm leen ci xaareel na àjjana amiin jërëjëf Amadou ñu jaalale ñoom ñëpp yàlla na yàlla yërëm waaw doomi oncle Ousseynou boobu ak suñu naataango Matar si fële si Fatou Network ak doomi Omar Baro kooku suñu doom la wax dëgg because kooku man téye naa ko bu mu nekkee liir because papaam suma xarit la woon ñu ñëw uti woon bokk naa ci ñi uti woon yaayam wax dëgg yàlla moo tax bu ma ko gisee suma yaram daw na te bim ngénteem ak everything yëpp suñ kanam la ñu yëg ko nag wax dëgg yàlla time boobu ñu ngi am ak Omar relationship bu baax mu nekk xale bu ñu amoon yaakaar nag waaye dog na ko fu gàtt yal na mootale ju ndawam si aljina yi gën a kowe gos if I can remember once ñu ngi bu mu amee doom comme nga jigéen bu ñoo delluwaat noos yi mu dajeeg papaam ak yaayam xam naa ne moom sax bu xamee papaam du bëri waaw waaye gis naa ko time liir daal téye naa ko nii yes te màggoon na ba dem ci université téye naa ko because papaam dafa nekkoon suma waay papaam bu moo gaañu April 10 boobu fekk mu ngi Sud FM ñi nga xamante Citizen FM mu nekkoon fa def liggéey bi mucc ay bokk ci first batch bi ak ñoom Ibrahima Sille mi nekk ministre ak ñoom Awa Mbaye
ñoom Mariama Thiam Sagar ñu bëree bëri ñoo nekkoon citizen baaj boobu njiital Babacar Gueye time boo la xamante moom citizen ñi tëj ko mu dem Sud FM de nekkoon rek moom moo bëggoon a yóbbu Red Cross gos demoon na ba ma war a dem foofu noonu so ñi ngay ñaan xale boobu yal na ñoom ñëpp yal na mot léegi seen ndaw si àddina yi gën a koowee yàlla leeral seen kanam ak seen gannaaw métti na trop suñu naataango bi yal na yàlla yërëm yaayam lu métti la so ñu ngi ñaanal ñëpp yàlla defal fu ñu jëm mu gën a leen fi ñu jógee si barke Seydina Muhammad di wax ne rek bii moom Amadou foog ñi lifin si rek bel ekwa pour ne sam-sam la jéem a woon gars yi ne lu wóor la waaw aca boobu directeur mu ne ñu naan ko si kanam yi ñëpp waaw mu gis ne lu waaw bismillah waaw sam-sam la gars yi neen bàyyi di sànni xeer waaw aca mu ngi noonu directeur mu ngi naan waaw naan naatal gars yi xool la bu baax non jël leen moon ñam moom naan naa bi pare waaw naanal gars yi jël la sam-sam la ku ko am loo di rootaay aca waaw waa sam-sam la mbaadu ak gars yi bàyyi sànni xeer moon ña nga ca si kanam rek la ñuy waaw naanal gars yi jël la waaw gars yi génnut de waa aja ko waaw jërë ngeen jëf mbokk yi ñu gërëm leen sant leen ba suba incha allah ñu ànd ak jàmm dafa ñaanal def ñëpp jàmm di wax ne ñu dikkaat incha allah suba fii ci Eyeafrica TV seen beneen édition Good Morning Africa jërë ngeen jëfati bye bye